ஹோம் சயின்ஸ் நேத்தே முடிஞ்சிருச்சு. ஹோம் சயின்ஸ் நேத்தே முடிஞ்சிருச்சு. லைவ் போட்டு விட்டீங்களா? வாசி மேம்க்கு நான் கால் பண்ணவா? அகிலா அகிலா கேக்குதா? அகிலா யூடியூப் லிங்க் அது போட்டாச்சா? அது ஷேர் பண்ணிடலாமா? லைவ் போட்ட மேல தான் மியூட் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஓகே. அதனால நம்ம போட்டுக்கலாம், ஷேர் பண்ணிக்கலாம். உங்க பாசிட்டிவா ஒரு 145 மாதிரி வரட்டும். ஓகே ஓகே. கூட ஏதாவது வேலை எல்லாம் பார்த்துட்டு வாங்க, நான் அதை அட்மிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகே. நானும் இங்கே தான் இருக்கிறேன். நான் தண்ணி மட்டும் போய் குடிச்சிட்டு வந்தேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தா வர சொல்லிருக்காங்க. ஓகே ஓகே. இந்த யூடியூப் எப்படி எல்லாருக்கும் இது பண்றது? ஃப்ரீக்கா நாங்க கொடுத்து போட சொல்லிட்டீங்களா சாரதாவில்? இல்ல, வாசி மேமே போட்டுருவாங்க அங்க சாரதா குரூப்புக்கு. மீதி எல்லா இடத்துக்கும் அப்படியே ஒரு கிளான்ஸ் நான் டெலிகிராம்ல போடுறேன், நீங்க வாட்ஸ்அப்ல போட்டு விட்டுறீங்களா? ஓகே ஓகே. நான் வாட்ஸ்அப்ல போட்டுறேன். ஓகே. Sir, welcome, sir. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, madam. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, madam. So, வந்துட்டீங்களா? வந்துட்டோம் சார். Oh, welcome, madam. So you are presenting your screen now, huh? Just for the sake of, I'll stop, sir. If you are, you can go ahead. You can go ahead. I can view your screen. Okay, sir. Just we were just showing your this one, sir. அந்த invitation அப்ப இது பண்ணி வச்சிருந்தோம் சார், அதனால. அப்படிங்களா? Right. Yes. அகிலா, சாட் பாக்ஸ்ல அந்த யூடியூப் லிங்க் அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்க அகிலா. நமக்கு யாருக்கு வேணுமோ அவங்க எடுத்து போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். போட்டேன். ஓகே. சார், யூடியூப் லிங்க் நம்ம குரூப்ல நீங்க போடுறீங்களாங்க சார்? இப்போ இதுல நம்ம ஜூம்ல பிரசன்ட் பண்றோம் இல்லையா? எஸ் சார், அது யூடியூப்லயும் லைவ் ஆகும் சார். நீங்க லிங்க் கொடுத்தலாம். நீங்க ஆர்கனைசர், ஹோஸ்ட். நான் ஒன்லி பிரசன்ட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும்.
சார் நீங்க தான் லிங்க் லிங்க் கொடுத்தாச்சுங்க சார். கொடுத்தாச்சுங்க சார். சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கேங்க சார். நீங்க அந்த டைமிங் மட்டும் கரெக்டா 2 மணிக்கு நீங்க அந்த யூடியூபை ஆன் பண்ணணும். அதாவது உங்க ஜூம். ஹலோ சார். சார் இப்போ லைவ் இப்பயே போட்டோம் சார் அட்ரஸ்க்காக வேண்டி. அப்படிங்களா? அப்புறமா எடிட் பண்ணிடுவோம் சார். அதுதான் கேக்குறேன். லைவ் இப்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க யூடியூப்ல. நம்ம பேசுறதுல கேட்கும் இல்லையா? கரெக்ட் சார். அது அதுக்காக தான் சொல்றேன் வந்து. ஓகே சார். ஒன்ஸ் நம்ம அது வரைக்கும் அதை ஆஃப் பண்ணுவீங்க. அதை நீங்க சார் ஸ்டாப் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டா இப்போ அட்ரஸ் மாறிடும் இல்ல சார்? அப்படி மாறாது. அது நீங்க லிங்க் கொடுத்துருக்கீங்கல்ல? இல்ல சார், நான் லிங்க் வந்து கஸ்டம் பண்ணல. கஸ்டம் பண்ணாம போட்டிருக்கேன். ஓஹோ. மேம் குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். குட் ஆஃப்டர்நூன் கனகராணி. குட் ஆஃப்டர்நூன் கனகா. நான் உங்களை ஒரு கோ-ஹோஸ்டா போடுறேன். சரி மேம். சரி. பிரின்சிபல் மேடம் வந்திருக்காங்களா மேடம்? சார் பிரின்சிபல் மேடம் இப்ப மோக் விசிட்ல இருக்காங்க சார். நேக் வரதுனாலங்க சார். ஓகே. அவங்கதான் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் போய் டைரக்ட் விசிட்டிங் சார். அதனால அவங்க நம்ம கூட ஜாயின் பண்ண முடியலைங்க சார். அப்படிங்களா? சரி. மேடம் சார் சொல்லுங்க சார். சார் சொல்லுங்க சார். ஜஸ்ட் நோ என்னோட ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணேன். எஸ் சார். Are you able to see the screen? We are able to see sir. Okay, so அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் இல்லீங்களா? Yes sir. Okay. ஹலோ சார். சார் வீடியோ தெரியுதுங்களா? என்னோட இது
இப்போ தெரியல சார், ஷேர் ஸ்கிரீன் இல்ல சார் இப்போ உங்களோடது. வீடியோ வீடியோ தெரியல. வீடியோவும் தெரியல சார். எஸ் சார், இப்ப தெரியுது சார், இப்ப தெரியுது சார். ஓகே, நம்ம வந்து ஒரு 2 o'clock ஆன் பண்ணா போதுமில்ல வீடியோவை? எஸ் சார் போதும் சார். ஒரு 5 minutes பிஃபோர் சொல்லுங்க, ஐ வில் ஸ்டார்ட் தி வீடியோ. ஷூர் சார். அது வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை வந்து மியூட் பண்ணி வச்சுப்போம். எஸ் சார். மேம், குட் ஆஃப்டர்நூன் வாஸ்கி மேம். Good afternoon, Eklan. Good afternoon. மேம், அகிலாண்டேஸ்வரி மேம், நான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் மேம் திரு. ஓகேப்பா, ஓகே. என்ன பண்றது? நான் வர வழியில அத்தைய உங்களோட சேர்ந்து ட்ரை பண்ணி ஆனா முடியலையே. கடைசியா உள்ள வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னா ரொம்ப அழைக்குதுங்க. Yes, you can mute your mic, ma'am.
Ma'am, shall we begin? Yes, madam. Yes, Akila, yes. Kanagaradi, please look after the admitting. A very Vasuni, ma'am. Vasaki, ma'am. Yes, Akila. I'm just, we will start now, ma'am. Yeah, we can start. Sir has, so we can start. Yes. Sir is ready, Try means we to- can start. Try to turn on our videos. All of you can turn on our videos. I think we can spotlight sir Yes. and we can. A very good afternoon to one and all present here. Let us start this very academic session with an eminent resource person with the welcome address by our research coordinator, Dr. G. Vasuki. Please, ma'am. Yeah, yes, Akila. So my humble pronouns to our revered ambassadors and pleasant afternoon to every one of you. So on behalf of our college research cell and IAC, I am very happy to welcome our revered ambassador, esteemed principal, controller of examinations, and to our today's resource person, Dr. Karthikeyan. I welcome you, sir, and to all the participants. So once again, my cordial welcome to every one of you. So now I kindly request Dr. Ramadambagi to introduce our resource person. Yes, ma'am. Good afternoon to everyone present here. It's a proud privilege for me to introduce our resource person of today's session is Dr. K. Karthikeyan, Associate Professor of Commerce, Dean and Controller of Examinations, Vivekananda College, Thiruvedagam, West, Madurai. He is an academician in the field of accounting and finance for more than 25 years, and his research expertise in this field is astounding. His research achievements include him being the research supervisor of. Ma'am, am I audible? Yeah. His research achievements include him being the research supervisor of 4 PhD candidates in the past and 6 PhD candidates in the present. Another great milestone in his research career execution of both major and minor research projects and the successful accomplishment of the same. The countless research articles published and presented by him in various national and international journals and the chapters in edited books proves his competency in his area of specialization. His never-ending feats also include him being the member of professional bodies such as Indian Commerce Association, Indian Accounting Association, and prominent Indian Tourism and Hospitality Congress. He has visited several countries such as China, Malaysia, Singapore, and Dubai for presenting his papers and participation. His successful completion of the SWAYAM NPTEL online courses proves his thirst for knowledge. The ultimate purpose of education and research lies not only elevating oneself personally, but also on how they help others to develop their potential. The various sessions on which Sir has chaired as a resource person bears witness for his willingness to share his thoughts of wisdom to others. This substantiates the highly articulated intellectual
and competent person who is amidst us today. Besides being an outstanding academician, he is also a great humanitarian. And this helping hand nature of Sir reflects in the major support he has rendered for the indigent students who are in the dire need of books and other academic necessities for completion of their course and research. To elaborate more, he has single-handedly compiled and distributed the study materials and questions for many administrative examinations during this lockdown tenure, which has benefited several aspirants facing the civil service examinations. Really, it's a great honor to have a person of such a stature here, and with this brief introduction, I would like to hand over the session to Dr. K. Karthikeyan, who is eagerly waiting to enrich our knowledge with his illuminating talk. Please, sir. Thank you for the introduction, madam. First of all, let me start my presentation with humble pronouns to the founder Swamiji, Swami Siddhavanandar, who has founded the Ramakrishna Tabavanam, and under his noble guidance, several education institutions have been started in South India, including Vivekananda College, Trivandrum West, and many colleges exclusively for women like Sarada College, Salem, Sarada College, Tirunelveli, Sharada College, Karur, and many schools in South India. I'm very happy to begin with. I thank the management of Sarada College, Salem, the principal of Sarada College, Salem, Ambals, who have been managing the well-known, reputed institutions for the welfare of women in Salem, doing wonderful job providing quality education to women in the South India, and all the teachers, friends, and my dear students of Sharada College, Salem. Very good afternoon to all of you. And as you know very well, today is an important day to all of us. A webinar on an important topic, the current topic, and everyone wants to learn more about the National Education Policy 2020 and its implementation by the Government of India across the Bharat. Before we start the presentation, I would like to say the entire presentation today will be focusing the importance of education, particularly the students of arts and science colleges in India. The whole presentation will be highlighting the importance of higher education provided by the higher educational institutions in our country in the area of arts and science. That's why, my dear students of arts and science colleges of not only Sarada College, other colleges in our state, Tamil Nadu, and the other states of our country, Bharat. My presentation will be in 3 stages, 3 parts. As you all know very well, the importance of education, how it has helped everyone to achieve success in life, and how do we approach the education. To begin with a quotation,
I like to start my presentation. Here is a quotation: embrace the unknown. Stagnant choices are in the known domain, whereas the progressive choices are always in the unknown domain. மாணவர்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடியது என்னவென்றால், கற்றது கைமண்ணளவு, கல்லாதது உலகளவு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். இதுவரைக்கும் நாம கத்துக்கிட்ட விஷயங்கள் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். வெரி 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 மீகர். கத்துக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பர்டிகுலர்லி in the field of education, over a period of 70 years since independence, India 1947, several governments have made initiatives, introduced reforms in the field of education. It's not the first time a policy on education is implemented in our country. Since 1947, the governments in the past, they have introduced and implemented policy on education in our country. How the education has helped the people in the past to succeed in their life. Here is, with a vision, the governments in the past, they have done a lot to promote and to provide quality education to all the citizens of our country. With a vision, if you see the quotation, vision without action is just a daydream, while the action without vision is a nightmare. Therefore, the vision plus the action, we must have both vision and action in order to achieve success in any field, not only education, in any field. So with this, the governments in the past, they have implemented several policies on education on several occasions. We are going to discuss today how these initiatives of the governments in the past have produced so many noble people, personalities. Let me quote a few personalities who have had their education in our country. Let us see one by one. You all know very well about the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Yesterday, when I was talking to the organizers of Sarada College, they wanted me to speak in Tamil bilingual so that our students will be able to understand. That's why I wanted to come down to your level, my dear students. Why I mention here Dr. APJ Abdul Kalam? He came from a small highland, Rameshwaram, and see how he started his education. In the beginning, I said my focus is entirely for the students of arts and science colleges to motivate them. He did his BSc Physics in St. Joseph College, Trichy, India, 1954. So our education எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னு பாருங்க. In an arts college, arts and science college, St. Joseph College, Trichy. ராமேஸ்வரத்துல இருந்து புறப்பட்டது அவருடைய பயணம். ராஷ்டிரபதி வரைக்கும் அவருடைய பயணம் நீண்டது. சாதாரண விஷயம் கிடையாது. A physics graduate, in the beginning, அவருடைய career ஆரம்பிக்குது, அவருடைய education ஆரம்பிக்குது in the arts college. கடைசியில் அவருடைய பயணம் எங்க போகுது நீங்களே பாருங்களேன். You can see his journey. He went to Chennai for his engineering at MIT and it is research. You know very well அவருடைய profession. He's a scientist. He worked in DRDO,
ISRO உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அவருடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே. So to appreciate the works of our former President APJ Kalam, the government of India has honored him with the Padma Bhushan, one of the civilian awards in 1981, Padma Vibhushan in the year 1990, and the highest civilian award in the year 1997. இதை ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா அவருடைய education எங்க ஆரம்பிக்குது, that is very important. A science graduate, physics graduate. So இந்த அளவுக்கு அவருக்கு உயரத்துக்கு காரணம் the education which was given to our former president. The education policy of the previous governments, how it has helped to produce such a world famous personality, Dr. APJ Abdul Kalam. Many foreign universities have honored our former president with honorary doctorates. More than 40 universities. இதெல்லாம் என்ன காரணம்? The education in the past. Similarly, another personality, கொஞ்சம் பாருங்க, he did his economics, another graduate, economics graduate, a gold medalist from Punjab University in the year 1952. Our former prime minister, 2 times, யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு, ஒரு எஜுகேஷனிஸ்ட் turned administrator, Dr. Manmohan Singh, with his educational background, economist. Not only BA, MA economics, again he got gold medal in 1924 and doctorate in Oxford University. So, உங்களுடைய கல்வி உங்களுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும். ஐயோ நம்ம ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் தான் படிக்கிறோமே நினைக்க வேண்டாம். இப்போ 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கேன். The former president, Dr. APJ Abdul Kalam, the former prime minister of our country, Dr. Manmohan Singh. Even Manmohan Singh was awarded Padma Vibhushan in 1987. So, கல்வி தான் உங்களை உயர்த்தும். அந்த கல்வி எப்படிப்பட்ட கல்வி, எப்படி நம்ம அரசாங்கம் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு, அதுதான் இப்ப நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். Another great personality, அதாவது the highest civilian award, என்ன போன்ற ஒரு ஆசிரியர், இங்க பாருங்க, டாக்டர் CNR Rao, a professor of chemistry from IISc Bangalore. The highest civilian award was awarded to CNR Rao in the year 2013. Not only that, Padma Shri Award in the year 1974, Padma Vibhushan Award in the year 1985. He is also from an arts and science college from Mysore University, BSc Chemistry graduate. And he did his MSc Chemistry. இங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய எஜுகேஷன் தான் நீங்க எல்லாரும் பார்க்கணும். Why I introduce all these personalities? Look at their educational background. How the education has helped them to achieve, to be successful in the life, to be role models to others. நான் அடிக்கடி சொல்வேன், your life must be an example to others. உங்களுடைய வாழ்க்கை மற்றவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டும். These are all the examples. எடுத்துக்காட்டு. He was the former scientific advisor to our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh once. எல்லாருமே டாக்டரேட்ஸ் தான். படிப்புக்கு வந்து எல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் ஒரு டிகிரி அப்படின்னா டாக்டரேட் டிகிரி பார்க்கலாம் நீங்க. டாக்டர் CNR இவருடைய பப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து with more than 1600 research papers published and 51 books with the citation of 1,17,000 and above. H-index பார்த்தீங்கன்னா 155, the highest H-index. So இந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் நம்ம இந்தியாவில் வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம், இப்போ கொடுக்கிறோம், இனி கொடுக்க போறோம். Even the present government is going to bring many changes in the education system of our country. Here is not only Bharat Ratna Award in the year 1999. Dr. Amartya Sen, he also studied in Arts College from Calcutta, BA Economics. கொஞ்சம் பாருங்க, how he was elevated in his life and a role model for the entire world to recognize his service. Nobel Prize in the year 1998 was given to Dr. Amartya Sen.
So India has produced many Nobel laureates. உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் உதாரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் அமர்த்தியா சென். இந்த பாஸ்ட் நிறைய பேருக்கு கிடைச்சிருக்கு சயின்ஸ்ல. பட் இன் சோஷியல் சயின்ஸ் ஒரு எக்கனாமிஸ்ட் டாக்டர் அமர்த்தியா சென்னுக்கு நோபல் பிரைஸ் ஒரு 10 years பிஃபோர் அவருக்கு கிடைச்சது. நாட் 10 years, 20 years பிஃபோர். அவருடைய சைட்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா 3,45,000 and H index is more than 200. அந்த அளவுக்கு நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருந்திருக்குன்னு சொல்ல வரேன். அது மட்டும் இல்ல, another example from Gujarat. Here is a Nobel laureate, Dr. Venkataraman Ramakrishnan, BSc Physics from Baroda College in 1971. Dr. Venkataraman Ramakrishnan was also awarded Nobel Prize in 2009, 10 years before. நினைச்சு பாருங்க, அந்த எஜுகேஷன், அவருடைய ஆரம்ப கல்வி, கிராஜுவேஷன் இன் இந்தியன் காலேஜ், ஒரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண ஒரு கல்லூரியில படித்து உலக அளவில் நீங்க வந்து புகழ் அடையணும்னா ஒரு நோபல் பிரைஸ் வாங்குற அளவுக்கு நம்மளுடைய கல்வி எப்படி இருந்திருக்கு in the past. The quality of education provided in the past. See, another Nobel laureate, Dr. Abhijit Vinayak Banerjee, an economist. He also did his BSc Honours in Economics in Presidency College, Calcutta, MA Economics in Jawaharlal Nehru University, and his PhD was in Harvard University, published more than 120 research papers. So, as an economist, our H index around 87, and I10 index is 194. With இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, எஜுகேஷன் எந்த அளவுக்கு நம்ம நாட்டுல நாம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம், இதுக்கு முன்னாடியும் இப்பவும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் என்பதை உதாரணத்துக்காக. சரி, இப்போ உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறேன். The education provided to our students at present. நீங்க பாஸ்ட் சொன்னீங்க, இப்போ கரண்ட் எக்ஸாம்பிள் மிஸ் எம் பூர்ணசுந்தரி இந்து பேப்பர்ல ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி 2020 அன்னைக்கு இந்து பேப்பர் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும். இட் வாஸ் a நியூஸ், happy news to all of us. A visually challenged graduate BA English from Fatima College Madurai in 2015. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, just in 5 years ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் is able to produce an IAS officer. ஒரு IAS ஆபீசரை உருவாக்குறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. It is the outcome. நம்ம சொல்றோம் இன்னைக்கு outcome based education. The outcome based education இப்பதான் நம்ம வந்து we started implementing in our country in arts and science colleges. But here is an outcome. ஒரு BA English literature படிச்ச visually challenged, நீங்க அந்த அம்மாவுடைய ஸ்பீச்லாம் நீங்க பார்க்கலாம், நீங்க யூடியூப்ல போனா பார்க்கலாம் நீங்க. Now she is undergoing training for IAS officers. She'll become a collector one day. So at the age of 25, so how the education has helped a graduate after 5 years to become an IAS. So அப்படின்னா what is the quality of education being provided by our arts and science colleges? So பொதுவா நம்ம IAS officersனா only engineering graduates, medical graduates or agricultural and science graduates சொல்லுவோம். But even an arts graduate, அது literature இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 years ரெகுலர் காலேஜ்ல படிச்சு பாருங்க, even to before becoming an IAS, she has proved herself to become a bank officer. தமிழ்நாடு கிராம வங்கியில அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே படிக்கிறாங்க. இது ஒரு ஃபார்மல் எஜுகேஷன் மூலமா we are able to produce an IAS. Now let me introduce Mrs. B. காமாட்சி. உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச காமாட்சி இந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பர்ல ஜனவரி 24, 2020 வந்த செய்தி. சிவகாசிக்கு அருகில் உள்ள ஒரு சின்ன கிராமம், a small village, a village girl, a married girl with 2 children. She couldn't continue her education after 10th standard. 10ஆம் கிளாஸ்க்கு அப்புறம் படிக்க முடியல, எல்லாமே தொலைதூர கல்வி தான்.
கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நீங்க. டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல படிச்சு டிகிரி வாங்குறது, BA தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஃப்ரம் மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில 2018 டிகிரி வாங்குறாங்க இந்த அம்மா. சிவகாசியில இருந்து மதுரைக்கு டெய்லி வந்து she was preparing for the group 1 exam. 2014 group 4 எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல ஜாயின் பண்ணி வேலைக்கு செஞ்சு கொண்டே குரூப் 1 குரூப் 2க்கு ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அந்த அம்மா. வித் 2 children, 2 கை குழந்தைகள். கணவன் வந்து ஒரு கூலி தொழிலாளி. அந்த அம்மாவுடைய அந்த அர்ஜி டு ஹேவ் எஜுகேஷன், அந்த படிக்கணும்னு அந்த வெறித்தனம், இந்த மாதிரி ஒரு படிக்கிறாங்க. கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல படிக்கிறாங்க, டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல படிச்சு ஒரு டிகிரி வேணும். ஏன்னா மினிமம் ஒரு டிகிரி இருந்தாதான் யூ கேன் ரைட் குரூப் 1 ஆர் குரூப் 2 ஆர் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். அண்ட் she has proved this time in 2019 batchல she has been selected as Deputy Superintendent of Police, DSP. We all congratulate Mrs. Kamachi, DSP. Now she is undergoing training in Chennai. So அந்த அளவுக்கு நம்மளால சாதிக்க முடிகிறது. ஸோ இதுக்காக தான் உங்க மாணவர்கள், அதாவது வெதர் பாய்ஸ் ஆர் கேர்ள்ஸ் who are studying in arts and science colleges, take these examples. இது வந்து இப்போ கரண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், பழசுலாம் சொல்லல. இப்போ what is being given to all of you by our colleges and universities with the present education system. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் the education system of our country. இப்போ வந்து we are talking about higher education. Now the status of higher education in our country comparing with the developed countries. இதுவரைக்கும் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல கிடைச்ச அத்தனை வசதிகளும் இன்னைக்கு டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்தியா போன்ற நாடுகள்லயும் இன்னைக்கு கிடைக்கிறது. கொஞ்சம் பாருங்க நீங்க, how the resources, educational resources available in developing countries to meet all our demands. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த COVID-19 பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல கூட we did not stop our education process. We are still providing education. We are extending education services to our students, community. Schools, colleges were closed. However, we are continuing the education process through online. அதுக்கு என்ன மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். Throughout the country, online classes are being conducted by teachers across the country for schools and college students. முடியுதா இல்லையா? And as a result, there is explosive increase in the higher education institutions. Many new colleges, new universities are entering into the education system of our country. Even foreign universities are willing to open campuses in our country because of this scope for globalization of education with the help of booming online learning, mobile learning, and remote learning. So நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா the teachers from our colleges and universities are invited by foreign universities. So there is competition, not only among the faculties, even among students. So our students are going abroad for higher studies, and students from other countries, other universities are coming to India to study in our universities and colleges. Such a way we are able to attract students from other countries. So you can see the increasing competitions among the educational institutions in our country. இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம் ஆகுது அப்படின்னா, because we are ready to adapt the changes, particularly the digital. We are now gradually moving, and almost we have been implementing all the facilities, infrastructures to provide the education through ICT, information and communication technology. That's why in our country, the 4 basic principles of higher education in our country: access, equity, expansion, and excellence. So everyone should be provided with education. So access through online education, everyone has facility to access to education, particularly higher education.
ஸோ ஆன்லைன் மோட்ல படிக்க நமக்கு இன்னைக்கு வசதிகள் வந்துருச்சு. அதான் we are going to discuss in the next slides. இப்போ நீங்க கேட்கலாம் என்ன சார், இந்த present education policy, new education policy, I mean the national education policy 2020, இதுக்கு முன்னாடி இல்லையா சார்? Now the present national education policy 2020 is the third education policy by the present government, headed by the Prime Minister Narendra Modi avargal. But in past 1968 the first national policy on education was implemented by the then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi, and that policy on education, national policy on education, was based on the Kothari Commission recommendations. In the year 1968, that was the first national policy on education. More than 50 years before, we started implementing the national policy on education. And after 20 years, the next policy, national policy on education, was implemented by the then Prime Minister Rajiv Gandhi in the year 1986. And it was also reviewed by Acharya Ramamurthy, strengthened the education system of our country. Earlier, we had two national policy on education, one in the year 1968 and the year 1986. Now, after a gap of more than 35 years, now we are implementing a new national education policy, for which the government appointed a committee headed by Dr. K. Kasturi Rangan. And based on the recommendation of the Subramanian Committee on National Education Policy in the year 2016, and the report was submitted by Kasturi Rangan. I had the opportunity to attend the lecture on National Education Policy by Dr. K. Kasturi Rangan when I attended the two-day workshop organized by the UGC in Hyderabad last year. So I was able to understand the importance of the new education policy. We must be ready to accept the changes, the challenges. So how are you going to accept? Because we are going to face many challenges in the near future. Accordingly, we must make some changes in our education system. So you can see in the slide, the attempts made by the previous governments in the year 1992, the national policy on education was modified in the year 2006. San Petrado National Knowledge Commission, which has also recommended some policy changes. And the Narayana Murthy Committee on Corporate Participation in Higher Education. Now, corporate bodies are invited to start educational institutions to provide higher educations, particularly in our country. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு HCL கம்பெனி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஷோனாடார், ஜியோ யூனிவர்சிட்டி, இப்படி நிறைய எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன்னைக்கு நிறைய நம்ம நாட்டில் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாணவர்களுக்கு ஹையர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன். உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், இட் வாஸ் MHRD earlier, Ministry of Human Resource Development is taking care of the higher education of our country. So it is the regulatory authority to regulate the higher education system of our country. And later, with this new National Education Policy 2020, the nomenclature, I mean, the name of the Ministry of Higher Education, that is MHRD, has been changed. Now it is called Ministry of Education. Ministry of Education, Government of India. Now it is going to look after all the affairs of the MHRD. So now, anyway, MHRD we are going to call it as Ministry of Education. And what is the role of Ministry of Education? So now look at the higher education institutions in our country. Around 760 universities at present, including 43 central universities, around 300 state
more than 300 state public universities, 122 deemed universities. It shows the growth in the number of universities in our country in the past, since independence till date. இவ்வளவு universities வேற எந்த கண்ட்ரிலையும் நீங்க பார்க்க முடியாது. The number of universities, including the Indira Gandhi National Open University, a central open university in our country, only central university. And state open university like Tamil Nadu Open University, 13 India. And number of colleges எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, it's a very good number, 38,498 colleges India to provide higher education in our country. And now look at some of the regulatory agencies and also funding agencies. குறிப்பிட்ட funding agencies, including the funding agencies in our state Tamil Nadu. To begin with the University Grants Commission, All India Council of Technical Education, Council for Scientific Industrial Research, Indian Council of Social Science Research, Tamil Nadu State Council for Higher Education, Tamil Nadu State Council for Science and Technology, Department of Science and Technology, All India Council of Technical Education. இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்றேன்னா, the students of arts and science colleges must visit the websites of all these regulatory agencies and funding agencies to look for the various schemes meant for the students of arts and science colleges. அதான் நான் சொல்ல வந்தது. இப்போ யூஜிசி அப்படின்னா நம்மள எத்தனை பேர் அந்த யூஜிசியோட வெப்சைட்டை பார்க்குறோம்? I'm not blaming the teachers, the students, how to visit the websites of particularly the UGC and ICSSR. இப்போ நமக்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, these are the two major funding agencies, UGC and ICSSR. What are all the schemes available for colleges, for universities, for teachers, and for students of undergraduations and post-graduations and research scholars? See, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் என்ன மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க, இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் அண்டர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல இருக்கு, அது ஏன் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது? இப்ப மேடம் என்னை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது சொன்னாங்க, ஐ வென்ட் அப்ராட் 4 countries விசிட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, I am encouraged. The college teachers are encouraged by the government of India, by the MHRD, by the UGC to go abroad and present papers in the international conferences. என்ன செலவாகுமே, பரவாயில்லை. You can avail the travel grant exclusively for college teachers. I had the opportunity to avail 2 times the travel grant given by the UGC. So such a way I encourage my own friends to go abroad, avail the travel grant scheme for college teachers. So இந்த மாதிரி நாம என்ன செய்யணும், இந்த வெப்சைட்ஸை பார்க்கணும். Particularly the students, you must also see the websites of these agencies. இப்போ தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டான்சி என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, டான்சியோட ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஸ்கீம்ஸ் ஃபார் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்காலர்ஸ். அதே மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவுன்சில் சயின்ஸ் அண்ட் டிஎஸ்டி, இதெல்லாம் நீங்க அவசியம் இனி வரக்கூடிய டேஸ்ல நீங்க எல்லாரும் பார்க்கணும் என்று நான் விரும்புறேன். And as you know, this is a website of University Grants Commission. இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ள நீங்க போனீங்க அப்படின்னா, see some of the schemes, இப்போ நான் எல்லாமே சொல்லல உங்களுக்கு. For example, University Grants Commission, Junior Research Fellowship. After your post graduation, நீங்க என்ன செய்யலாம்? To pursue your research programs, you can avail the fellowship, both Junior Research Fellowship and Senior Research Fellowship, given by UGC as well as ICSSR, and the major and minor research projects sponsored by UGC and ICSSR. Travel grant for college teachers. In case of OBC, you can avail once in every 3 years to go abroad and present papers and avail the travel grant from both UGC and ICSSR. In case of SC/ST, the teachers can avail once in 2 years. Okay, but we must make use of the schemes. Adhe mari for women, for Sarada College for women, already many teachers might have completed PhD. முடிச்சிட்டா போதும் அப்படி நினைக்காம, you must also go for postdoctoral fellowship. I met one professor from Kerala when I was in UGC office. I met her.
She's a PDF. 2 years she got the fellowship for doing PDF. It is available only for women faculty members. So the teachers in Sharada College for Women must make use of this PDF for women. It's a scheme available உங்களுக்கு மட்டும்தான், only for women. அதே மாதிரி வீட்டில் ஒரே ஒரு பெண் குழந்தையா இருப்பீங்க, சிங்கிள் கேர்ள் சைல்டு. அப்படின்ற போது here is a scheme, Swami Vivekananda single girl child. It's a scholarship available for those families with a single girl child for pursuing higher education in our country. So நம்மளுடைய வேலை என்னன்னா, we must encourage the students to go for higher studies, higher education. We must increase the gross enrollment ratio in higher education. அதே மாதிரி ரிசர்ச்சுக்கு சொல்ல வேண்டியதே இல்லை. After post graduation, the students are encouraged to go for research, for which the scholarships is available for arts and science college students, particularly for social sciences like economics, history, humanities, literatures. Why not? அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும், இந்த UGC ICS வெப்சைட்ல போய் what are all the schemes for students எடுத்து பார்க்கணும். அதே மாதிரி departments, every department is eligible to apply for grant to organize research methodology courses for PhD scholars. So the UGC and ICSSR are funding agencies for colleges and universities in our country. இதை நாம நிறைய proposals regular அனுப்பி we must make use of all the facilities provided by these agencies. இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புறேன் இந்த ஸ்லைடு மூலமா. ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 5 கேட்டகரிஸா பிரிக்கிறாங்க. டு ப்ரொவைட் சப்போர்ட், ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் இல்லாம நிறைய பேர் வந்து ஹையர் எஜுகேஷனை வந்து பண்ண முடியாம இருக்காங்க. ஸோ ஹவு டு கோ ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன் வித் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட், for which the students are classified into 5 categories. பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிலாங்கிங் டு மைனாரிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு the very first பாத்தீங்கன்னா மௌலானா ஆசாத் நேஷனல் ஃபெலோஷிப். அதே மாதிரி another category students belonging to scheduled caste and scheduled tribes, students belonging to sports, other backward class, then students with disability, sports students. இப்படி there are schemes for different categories of students. இதெல்லாம் எங்க பார்க்கலாம், நீங்க அந்த வெப்சைட்ல போய் பார்க்கலாம். பார்த்து நீங்க அதை வந்து பயன்படுத்திக்கணும். இதுல பாத்தீங்கன்னா one important, the Rajiv Gandhi National Fellowship for SC/ST candidates. நல்ல ஸ்கீம் இது, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியாம இருக்கு. So here through this webinar I am creating the awareness among the students of higher education institutions, particularly in colleges and universities. இதெல்லாம் நீங்க பயன்படுத்திக்கணும். National Fellowship for Higher Education of ST students, scheduled tribes. Then இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி the government of India through the Ministry of Education, earlier it was MHRD, the initiatives of the Ministry of Education to improve the quality of education provided by the higher education institutions in our country. அதாவது இங்க நாம வாங்குற அந்த பட்டங்கள், the degrees obtained from the colleges and universities in our country, இதை நம்ம வெளிநாடுகள்ல போகும்போது how we are being treated, whether the degrees given by the Indian universities are treated on par with the degrees given by the foreign universities. இல்லாம கிடையாது. அப்படி இல்லாட்டினா இவ்வளவு பேர் வெளிநாடுகள்ல போய் இன்னைக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுந்தர் பிச்சை இஸ் a CEO of Google, Satya Nadella is the CEO of Microsoft. எப்படி இருக்க முடியுது? They had their education in our country, the quality of education. However, இதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். There must be constant என்னது assessment, continuous assessment and accreditation of the educational programs, educational institutions. அதுக்காக வேண்டி இந்த Ministry of Education, earlier it was MHRD, 1994ல 25 years before NAC வந்து உருவாக்குனாங்க.
The National Assessment and Accreditation Council, NAC, was set up in the year 1994 for general education. The colleges and universities providing general education, they were asked to go for NAC accreditation. Yes, our college, Vivekananda College, was accredited by NAC 3 times with A grade. So it shows the quality. So how are you going to measure the quality of education? Only through assessment. So it was an initiative taken by the government in the year 1994, NAC accreditation. Similarly, for technical education, provided by the engineering colleges. Oh, there are hundreds of engineering colleges. Thousands, thousands of engineering colleges. இங்க வாங்குற அந்த BE degree certificates, இதை வந்து on par with the degree certificates offered by the foreign universities. How to equate the quality of engineering education? அதுக்காக வேண்டி the same year 1994, the National Board of Accreditation was set up by the government. சும்மா கிடையாது. 25 years before, the government took the initiative to improve the quality of education provided by the engineering colleges and universities, engineering education. So, the engineering programs, BE or BTech, அதுக்கு accreditation கொடுக்குறாங்க, NBA accreditation. So, to indicate the quality of education. Then only you can go abroad to compete with the foreign students. Government of India in the past, the initiatives like Know Your College, and recently National Institutional Ranking Framework, NIRF, சாதாரண விஷயம் கிடையாது. Institutions, education institutions at higher level, I mean higher education institutions, ஒரு competition, ஒரு போட்டி. So rank பண்றாங்க based on the quality of education. So the quality ஏன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, so here again I said காம்படிஷன். இப்ப நீங்க வந்து ஒரு காலேஜ் சூஸ் பண்ணணும், எந்த காலேஜ்ல படிக்கலாம் அப்படின்னும் போது you look at the NIRF rank. Based on the NIRF rank, the students and the parents will select the college. So அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காலேஜும் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த NIRF ரேங்க்ல எப்படியாச்சும் நம்ம இந்த டாப்ல வரணும் ஆல் இந்தியால அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. So such a way the government of India is motivating the colleges and universities to go for NIRF ranking. அதுவும் இந்த பாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல நீங்க பார்க்கலாம் கடுமையான போட்டி among the education institutions. அவங்க வாங்குற அந்த ஸ்கோர், அத NACல அவங்க வாங்குற CGPA, இத பேஸ் பண்ணி ஃபண்டிங், இந்த ரூசா என்று சொல்லக்கூடிய 2013ல the ராஷ்டிரிய உச்சதார் சிக்ஷா அபியான், அந்த ரூசா ஸ்கீம் மூலமா the education institutions were given funding. இப்ப ரீசென்ட்லி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, தமிழ்நாட்டுல அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி, to mention one example. The Alagappa University is the highest CGPA among the universities in our state, even across the country. So for which 100 crore, சாதாரண விஷயம் கிடையாது, 100 crore was given to Alagappa University, Tamil Nadu, காரைக்குடியில் இருக்கக்கூடிய Alagappa University, under the RUSA scheme. So based on the CGPA secured by the colleges and universities, under the RUSA funding, both state and central government, அந்த ஷேர் படி கொடுக்குறாங்க. இப்போ இன்னும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் ஒன்று போறாங்க, இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ். சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஆரம்பத்தில் ஒரு 6 institutions have been recognized as institution of eminence by MHRD. சாதாரண விஷயம் கிடையாது. IIT பாம்பே, IIT மெட்ராஸ், IIT டெல்லி. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிட்ஸ் பிலானி, BIT கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அமிர்தா, Indian Institute of Science, Bangalore, then மாகி என்று சொல்லக்கூடிய கர்நாடகால இருக்கு. ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் எப்படின்னா இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ் அடுத்த லெவல். இப்போ சாதாரணமா வந்து நீங்க வந்து NACல A கிரேட் வாங்கிட்டோம்னு பண்ற விட அடுத்த லெவல் காலேஜ் வித் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ், யூனிவர்சிட்டி வித் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த ரெகக்னிஷன் கிவன் பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டு மோட்டிவேட் த ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் டு provide quality education to our students. இப்போ பாத்தீங்கன்னா லேட்டஸ்டா இப்போ இந்த today's webinar is on innovation and entrepreneurship. Students after graduation or post graduation normally will be going for employment.
Is it possible to provide employment to all the students who have come out of the educational institutions? Third year முடிச்சு வெளியே வரீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்குமே எஜுகேஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்க முடியுமா? Can we assure 100% employment? கவர்மெண்டாலே முடியாது. அப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னும் போது it is not possible to provide 100% employment. அப்ப next alternative என்ன அப்படின்னா entrepreneurship. So as a graduate, you must decide whether you go for employment or you go for entrepreneurship. அப்படின்னா அந்த entrepreneurial skills அதை நம்ம எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல த்ரூ தி எஜுகேஷனல் ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த டூரிங் அண்டர் கிராஜுவேஷன் ஆர் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன்ஸ் நம்மளுடைய கோர்சஸ் எப்படி இருக்கணும்னா டு இன்கல்கேட் த ஸ்கில் entrepreneurial skills அதை ப்ரொவைட் பண்ணணும். So the outcome based education நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. We are going to touch about the outcome based education where the students must be imparted attitude, skill and knowledge. Ask the three இருக்கணும். இப்ப நீங்க பார்த்த அந்த great personalities, successful personalities, இந்த three components நம்மளுடைய எஜுகேஷனல் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல கண்டிப்பா இருந்து ஆகணும். The students must possess what are the graduate attributes as an economics graduate or a physics graduate or a commerce graduates are expected to possess when they complete the graduation. ஒரு graduation முடிச்சு வெளியே போறீங்கன்னா what are the attributes expected from a graduate? அது எனி கிராஜுவேட், சயின்ஸா இருக்கலாம், ஆர்ட்ஸா இருக்கலாம், காமர்ஸா இருக்கலாம். அது the colleges and universities must provide, must impart the attributes. இது entrepreneurial attributes. இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கல்லூரியில பார்க்கலாம், என்னப்பா படிச்சு முடிச்சு என்ன பண்ண போறேன், வேலைக்கு போறியா? நோ சார், ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் த பிசினஸ். நீங்க ஐஐடிஸ் எல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா more than 50% graduates even though they were placed, placement ஆனா கூட they won't go for employment. ஏன்னா அதனுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா டு ப்ரொமோட் என்டர்பிரனர்ஸ். ஐஐஎம்ஸ் இருக்கு, இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட், ஐஐடிஸ் இருக்கு. அவங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னா டு ப்ரொமோட் என்டர்பிரனர்ஸ். Such a way the educational programs are designed, for which Government of India recently பாத்தீங்கன்னா Atal ranking of institutions on innovation and achievements. தமிழ்நாட்டுல ஆல் இந்தியா லெவல்ல வெரி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்து அவினாஷலிங்கம் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர் தான் இந்த ரேங்க் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க். இட்ஸ் a very proud. தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பெரிய பெருமை. இந்த அட்டல் ரேங்கிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான், காமிக்கிற வெப்சைட்ல பண்ண பார்க்கலாம் நீங்க. இந்த அவினாஷலிங்கம் யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க். ரெண்டே இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான் அதுல ஒன்னு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த அவினாஷலிங்கம் யூனிவர்சிட்டி வெரி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் in the Atal ranking of institutions on innovations achievements. அப்படின்னா நம்மளோட எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? டு ப்ரொமோட் மோர் என்டர்பிரனர்ஸ். எம்ப்ளாயிஸ் நம்ம வந்து ப்ரொமோட் பண்ண போறோமா இல்ல என்டர்பிரனர்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ண போறோமா? we'll see the quality of education. NAC உங்க எல்லாருக்கும் எப்படி சொல்லியிருக்கேன் about the NAC. இந்த NAC உடைய பாராமீட்டர்ஸ் நீங்க பார்க்கணும். இது ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இப்போ நம்மளுடைய டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தே மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதாவது வந்தோம் படிச்ச சிலபஸ் முடிச்சு எக்ஸாம் எழுதணும் டிகிரி வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம யூ மஸ்ட் ஆல்சோ சி த வேரியஸ் பாராமீட்டர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் விச் த காலேஜ் இஸ் அக்ரெடிட்டட் அண்ட் அசஸ்ட் பை தி NAC. அப்போ நீங்க வந்து பார்க்கலாம், அதை பார்த்தீங்கன்னா how much weightage is given for the various criteria. Curricular aspect 100, teaching, learning, evaluation, research, innovations and extensions, infrastructures and learning resources, student support and progressions, governance, leadership and management, institutional values and best practices. Total of 1000. So out of 1000, how much the score for your college, based on which the CGPA is calculated and accordingly the grade is given, A grade, B grade, C grade. அப்படின்னா every teacher and every student has the role to play to secure the maximum points in every criteria. இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய activities, curricular activities, co-curricular activities, extra curricular activities, extension activities,
So பாத்தீங்கன்னா almost all the activities of the college or departments or students staff பாத்தீங்கன்னா இந்த 6-7 criteria பேஸ் பண்ணி அது பாத்தீங்கன்னா போட்டி among the colleges. So இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா NBA எப்படி நம்ம வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்க்கு NBA ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. இந்த NBA வந்து இந்த இயர் 2014ல ஒரு 6 years before it has signed the Washington Accord in the year 2014 to implement outcome-based education in engineering colleges. And almost many engineering colleges in Tamil Nadu have implemented the OBE. And most of the BE or BTech programs பாத்தீங்க அப்படின்னா accredited by NBA in our home. So நீங்க வந்து இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்க சூஸ் பண்ணி BE படிக்கலாம், BTech படிக்கலாம், எந்த காலேஜ்ல படிக்கலாம் அப்படின்னும் போது you must see that the particular program BE or BTech program is accredited by NBA. So it is a criteria for choosing the program and for choosing the college. So based on the NRF, you choose a college. Based on this OBE, whether it is accredited by NBA, you choose a particular program. That indicates the quality of education. இப்போ வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸுக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதை we are going to see the quality mandate of our college. And here is the All India Survey on Education. ஒரு கடந்த 10 வருஷமா as a nodal officer for MHRD, I have been supplying the statistical data about Vivekananda College. Vivekananda College பத்தி I completely upload the statistical data in the website of the MHRD. So every year it is done by almost all the colleges and universities. We are asked to do, for which every college as a nodal officer, university as a nodal officer, and we are asked to upload the data. So based on which the government, பாத்தீங்கன்னா know your college, KYC. You can see the website. நிறைய பேருக்கு தெரியாது. I ask every students to visit the website and see the colleges and what are the facilities, programs offered by the colleges and universities across the country. It is an initiative of the MHRD. We must appreciate the government of India for the initiative taken to compile the data of various programs, the facilities of the various colleges and universities across the country through KYC. And as I said, the NRF, if recently the NRF 2020 was published, I'm very happy to present the parameters based on which the ranking was given. Just 5 parameters. It is a responsibility of every teacher to ensure that we must secure the maximum points in every parameter. For example, teaching learning resources, research, graduate outcomes, outreach and inclusivity and perception. இதில் பார்த்தீங்கன்னா graduate outcomes is given 25% weightage. So at the completion of the graduation, உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன ஆக போறாங்க இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா while preparing the syllabus, graduate outcome, I mean எழுதுறீங்க நீங்க program outcomes, program educational outcomes. So இப்போ ஒரு உதாரணம் பூர்ண சுந்தரி 2015ல BA இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர். ஸோ அவங்க BA இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ப்ரோக்ராம்ல வாட் இஸ் அ PO ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் எழுதியிருப்பாங்க. ஒரு IAS ஆகணும்னா ஒரு டிகிரி இருந்தா போதும். ஸோ அப்போ ஒன் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ஸ் என்னன்னா we must ensure that our graduates will become IAS officers, civil service officers. Like that we must write. So minimum. அப்போ இதெல்லாம் we must ensure after 5 years or after 3 years what would be the graduation outcomes. இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் based on which the NRF rank கொடுக்குறாங்க. இதுல ஒரு பெரிய பியூட்டி என்னன்னா இந்த வருஷம் 2020ல இந்த NRF ரேங்க்ல போன ஹையர் எஜுகேஷன், அதாவது நான் சொல்லக்கூடிய ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ் excluding the management or engineering colleges, it is only for arts and science colleges went for this NRF ranking in 2020. Top 10 colleges, 5 colleges are from Delhi and 3 colleges are from Tamil Nadu. 2 colleges are from West Bengal. It shows the quality of education provided by the arts and science colleges in Tamil Nadu. See Presidency College with All India rank 5
Laila College with All India rank 6. And this year, the PhD Krishnamal College for Women, Tamil Nadu, 10th rank. So all India level, the top 10, 3 colleges from Tamil Nadu vandirukuna, it indicates the quality of education. Sadhara vishayam kediyadu. NAF rank, just now I said, based on the parameters, 5 parameters, which is avanga assess pandranga. So we must appreciate the colleges. இப்போ தமிழ்நாட்டுல இந்த 3 காலேஜஸ் மட்டும் கிடையாது. நீங்க 100 டாப் 100 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா I will tell you top 100. சரி, இப்போ இதுல முக்கியமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த லேடி ஸ்ரீராம் காலேஜ், ஸ்டீஃபன்ஸ் காலேஜ், டெல்லியில 5 காலேஜ் இருக்குன்னா என்ன காரணம்? See the graduates of Stephens College, Lady Shriram College of Commerce, இதெல்லாம் affiliated to Delhi University. என்ன காரணம் பாருங்க. Just imagine the salary package offered to the graduates around 40 lakhs, 37 lakh, 29 lakh பாத்துங்க நீங்க. So இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியமாகுது? This year if you see the cutoff, the LSR College, Lady Shriram College, BA Economics cut off வந்து 100%, plus 2 ல 100% 100% வாங்கணும் நீங்க, 500 out of 500. அப்பதான் you will get a seat. ஒரு எக்கனாமிக்ஸா இருக்கலாம், அது பிஏ சைக்காலஜி, பிஏ சோசியாலஜி, பிஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், இந்த ஆனர்ஸ் டிகிரிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 100% கட் ஆஃப். ஃபார் பிகாமுக்கு 99.5, ஃபார் பிஏ எக்கனாமிக்ஸ்க்கு 99.5. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வந்து கட் ஆஃப் வச்சு அந்த காலேஜஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து அந்த அதனால அவங்க வந்து இந்த ரேங்க் வர ஆல் இண்டியா ரேங்க் டெல்லி காலேஜ் வரதுக்கு காரணம் தீஸ் ஆர் த. இதை வந்து நம்ம சவுத் இந்தியாவில் நம்ம பண்ணோம்னா we can also come to the top rank. இப்போ வந்து 5th rank 6th rankல இருக்கிறது, next time we can go for the top rank level. They were Delhi University, 5 Shriram College of Commerce students, they were offered with 20 lakhs annual salary package. This is the Indian Express on the செய்தி. அதே மாதிரி top 100 institutions அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல பாருங்களேன், தமிழ்நாட்டுல மட்டும் 32 colleges out of 100 top institutions in NRF rankல 32 colleges are from Tamil Nadu, followed by 29 colleges from Delhi and 20 colleges from Kerala. And all other states pathina single digit. So this shows Tamil Nadu is leading in providing quality education in our country. Based on the NARF rank 2020, 32 colleges. I want to mention the 32 colleges in 2 slides. Presidency Laila BM Krishnamal College, Madras Christian College, Tyagarajar College, Madurai, PhD College of Arts and Science, Scott Christian College, Krishna Arts and St. Joseph College, Trichy. So like that, even government college, Coimbatore. So private colleges மட்டும் கிடையாது, even government colleges இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கு. இந்த டாப் அந்த 100ல அந்த 35 within தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா. So like that, it indicates the quality of education being provided by the arts and science colleges in our country. ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி rules of funding. So உங்களுடைய ரேங்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் you will be getting the funding under the RUSA scheme from the government of India. அதே மாதிரி அடுத்த level. So we are increasing. அதாவது the next level என்ன? Okay, you got College of Excellence. What is the next level? Institution of Eminence. இப்போ நீங்க இப்போ வந்து ஆல்ரெடி you are got college with potential for excellence வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா, ஸோ அடுத்த நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ன அப்படின்னா காலேஜ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ். சரி, காலேஜ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வாங்கிட்டீங்க, அடுத்த லெவல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ். ஸோ அப்படியே படிப்படியா அவங்களுடைய இம்ப்ரூவ் குவாலிட்டி கூட்டிக்கிட்டே தான் போறாங்க. ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி. ஸோ அதை ரெகக்னைஸ் பண்றதுக்காக வேண்டி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அவார்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஐ மீன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ் சொல்லிட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அட்டல் ரேங்கிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எமினன்ஸ். ஸோ அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்னோவேஷன்ஸ் வரும்போது, என்டர்பிரினர்ஷிப் வரும்போது, these are the 5 parameters used for ranking of education institutions: budget, facilities, awareness, entrepreneurship, commercializations, learning methods and governance. இதன் அடிப்படையில இந்த வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறாங்க. இப்போ இன்னைக்கு டாபிக் அதுதான். இப்போ நம்ம வந்து நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ், நம்மளுடைய கோர்சஸ், in what way we are helping the graduates in என்னது ஸ்டார்ட்அப்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுல, in setting up small enterprises, medium enterprises, micro enterprises, providing employment to others. So to become entrepreneurs, நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு, நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ், ஷார்ட் டேர்ம் கோர்சஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து
they will assess how much we spend through the budget. So 20 marks infrastructure awareness activities. So we are conducting. This is one of the programs organized by the Sarda College. It's an awareness program to promote. So students வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம்னா வெறுமனே இப்ப பார்த்தீங்கன்னா அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூம்ஸ் டெக்ஸானமில the highest level, 6th level creativity. We give importance to encourage the creativity. Students have a lot of ideas. We must encourage the students to generate more and more ideas and convert the ideas into products. Research we give more importance. Innovations. So in the Mari, what are all the promotional activities, entrepreneurship programs? Then, if latest up intellectual property rights, courses on intellectual property rights, IPR. Many colleges now they started introducing and implementing courses on IPR. Technology transfer. Patents and how to get the patent. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய வந்து ஃபண்டிங் கொடுக்குறாங்க. இன்னோவேட்டிவ் லேர்னிங் மெத்தட்ஸ், இன்னோவேஷன்ஸ் இன் கவர்னன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட். நிறைய காலேஜஸ் இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, வாட் ஆர் த எனர்ஜி சேவிங் டெக்னிக்ஸ் மெத்தட்ஸ் யூஸ்ட் பை தி காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ், வாட்டர் கன்சர்வேஷன்ஸ், எனர்ஜி கன்சர்வேஷன்ஸ், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்காலஜி. So, இப்படி they will assess the institutions for this ARIIA, Atal ranking. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எல்லாருக்கும் நான் சொல்ல வந்தது, UGC, University Grants Commissions, has conducted a national level meeting conference in Delhi. And the national level conference வந்து 600 vice chancellors across the country, they have attended the national level conference organized by the UGC. And the conference they have passed the resolution UGC quality mandate. So what is the need for this UGC quality mandate? During July 26 to 28, 2018, and the 3-day national conference, they have passed these resolutions. By the year 2020, all the higher education institutions are asked to achieve the quality mandate. One in NAC accreditation. By 2022, all the higher education institutions in our country should go for NAC accreditation and secure minimum CGPA of 2.5. And another important thing is outcome-based education. Every higher education institution in our country is asked to adopt and implement the learning outcome-based curriculum framework. 2019-20, last year, almost many colleges in Tamil Nadu have started implementing arts and science colleges. I'm talking about the arts and science colleges. எப்படி இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் ஒரு 4-5 years பிஃபோர் அவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இப்போ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ் particularly in Tamil Nadu they started implementing this outcome based education. And another important resolution passed in the meeting by the vice chancellors, அதாவது every college has to ensure at least 50% of the graduate outcomes secure access to employment or higher education. இப்போ 60 பேர் படிக்கிறாங்கன்னா அதுல minimum 30 students must go for higher studies or employment. We must ensure நிறைய placement cells நீங்க பார்த்திருக்கீங்க different collegesல. They are doing wonderful job getting placement for the graduates, undergraduates, postgraduates. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், every higher education institution in our country, college or university, it has to adopt at least 5 villages to develop the villages under the Unnat Bharat Abhiyan. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த எஜுகேஷன் சர்டிபிகேட்ஸ் அதனுடைய பாதுகாப்புக்காக வேண்டி now the government of India wants to convert the education certificates into digital form, for which national academic depository உருவாக்கி இருக்காங்க. அதுல all the degree certificates will be uploaded, not only degree certificate, even your consolidated mark statement. இனி வந்து you can access
your degree certificates from the portal, National Academic Depository. Now it is implemented by the NSDL. So any graduates on the degree certificates தொலைஞ்சு போச்சு இல்ல டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு கவலைப்பட வேண்டாம். Everything now is available in the electronic form. So அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு எல்லாமே டிஜிட்டலா போய்கிட்டு இருக்கு. 2014 when the digital India concept கொண்டு வந்த பிறகு now we go everything digital. Not only this, and one more important resolution. Every education institution should encourage the digital learning, creating digital learning resources, e-contents develop பண்ண சொல்றாங்க. And encouraging every teacher and student should use ICT in the day-to-day teaching learning process. The outcome-based education now is the order of the day. Once it was எப்படி இருந்துச்சுன்னா teacher oriented. Now it is learners oriented. The outcome-based education now is following the approach, performance-based, not the process-based. It is based on the performance. The emphasis is on the product, not on the process. So every institution is encouraged to reform the existing education system, to revise the existing curriculum, to modify the curriculum, and to suit the requirements of the future generation. So the OBE, outcome-based education, is the result-oriented. It is not input-based education. It is the result-oriented. If our பையன் பிகாம் படிக்கிறான் அப்படின்னா பிகாம் முடிச்சுட்டு after 3 years என்னவா ஆகணும், after 5 years என்னவா ஆகணும்? I may write. He will become a chartered accountant. He will become a cost accountant. He will become a company secretary. After 3 years or 4 years or even 5 years, he can take 5 years time to complete a professional course. So such a way the basic course, the degree, the undergraduation must be providing the foundation. The undergraduation course, it should provide the foundation based on which he can become a professional after graduation. அல்லது எம்ப்ளாய்மெண்ட். முன்னாடிலாம் நாங்க படிக்கிற போது இந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் கோச்சிங் சென்டர்ஸ் கிடையாது. After graduation, many of my friends, my classmates, now they are working in railways, banks, government departments, both central and state governments. They were able to get through in the competitive examinations like TNPSC, Railway Recruitment Board, BSRB. Such a way the education system இருந்துச்சு, இப்போ இருக்கு. But we need to change. ஏன்னா காலங்கள் மாற மாற நிறைய மாற்றங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு, காம்படிஷன் கூடிக்கிட்டே இருக்கு. So accordingly we must redesign the curriculum. So why we must go for this OBE? As I said, at present it may be teacher centric. So we must try to move towards the learner centric, that is OBE. Even CBCS was introduced in the colleges very long back. We have been implementing the CBCS. Now we are moving from CBCS to outcome-based education, from content-based to outcome-based. So we are just, instead of objectives, we emphasize the competencies. Again, instead of imparting knowledge theory-based, we must also impart skills. We must also focus on the performance. So, instead of passive learning, it must be integrated learning. Assessment, that's very, very important. When I attended this workshop organized by UGC in Hyderabad, where the UGC wants to change the assessment pattern completely in the years to come. Assessment, I mean the internal assessment. Now it should be a continuous internal assessment. More weightage will be given for continuous internal assessment. The course teachers will be given importance. They must assess the students continuously throughout the course, throughout the period. For semester 90 days, from day 1 to day 90. You must assess the students periodically, regularly, daily, on daily basis, weekly basis. So you must assess the students based on which you can give the assessment marks. So subjective assessment, objective assessment, such a way we improve the quality
So this way, the outcome-based education is given importance. So now you can see the result. இதான் முக்கியம் நமக்கு. So engineering colleges in the past, the outcome-based education கொண்டு வந்ததனுடைய விளைவு என்னன்னு பாருங்க. What is the outcome of this? The outcome-based education and the system 2014 NBA வந்து கண்டிப்பா எல்லா இன்ஜினியரிங் காலேஜஸும் இதை கொண்டு வரணும்னு சொன்னாங்க. அதோட விளைவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா மார்ச் 29, 2019 நியூஸ் பேப்பர்ல பார்த்திருப்பீங்க. இந்த நியூஸ் வந்திருக்கும். அப்துல்லா கான், இந்த அப்துல்லா கான் ஃபைனல் இயர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட், இன்னும் டிகிரி முடிக்கல. ஈவன் இஸ் நாட் ஃப்ரம் ஐஐடில படிக்கல, ஒரு ஆர்டினரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட். அண்ட் அவனுடைய ஸ்கில், ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் வெப்சைட் மூலமா, பிகாஸ் he used to attend ஆன்லைன் கான்டெஸ்ட், ப்ரோக்ராமிங் கான்டெஸ்ட், அவனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வெப்சைட் மூலமா பார்த்து கூகுள் கம்பெனி இன்வைட்டட் him to டெல்லி, லண்டன் ஆபீஸ்க்கு வர வச்சு 5 days he was interviewed 5 times. ஒரு நாளைக்கும் 40 minutes டியூரேஷன்ல he was interviewed. 5 நாள் இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு he came back to India, மும்பை வந்தாச்சு. And he received an email from Google company that he was appointed with a salary package of 1.2 crore per year. ஒரு வருஷத்துக்கு சம்பளம் பாருங்க, 1.2 crore. Not even a graduate, he is an undergraduate. So படிக்கிற போதே, so you must develop the skill. So அந்த மாதிரி அவருடைய ப்ரோக்ராம் இருந்தது காரணத்தால் தான் he is able to succeed. Abdullah Khan is an example for every student to follow. And உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், இன்னைக்கு வந்து டிஜிட்டல், we cannot avoid, it's an order of the day, Digital India portal. I request all the students to visit the website and what are all the initiatives taken by the government of India at present to provide digital education. அதாவது இன்னைக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு to access to education through digital mode, அதை நீங்க பார்க்கலாம். நீங்க I'm going to present now. So the education system now is totally digitalized. So we are reforming the education through digitization. If you see the Bill Gates and the quotation, here is the use of technology coupled with the bold decisions can help the India leapfrog into the inclusive growth and improve the quality of health and education. It was said by Bill Gates. And because of the digital education, இன்னைக்கு தேதியில இந்த வார்த்தைகள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வார்த்தைகள், cloud computing, artificial intelligence, virtual reality. Day to day, we come across these terms, technological terms in the education sector. And because of the digital education, the digital transformation, the students என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 3 முக்கியமான விஷயங்கள் நீங்க கவனிக்கலாம். The emphasize, we must keep in mind the affordability. For example, NPTEL course, இந்த MHRD உடைய sponsored ஸ்வயம் போர்ட்டல் மூலமா வழங்கக்கூடிய அந்த NPTEL கோர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் a free, நீ ஃபீஸ் கட்ட வேண்டியதே இல்லை, இட்ஸ் a free course. Affordability, anybody can join, ஃபீஸ் கிடையாது, anybody can join and access the resources. Accessibility, anytime, anywhere, by anyone. எங்க வேணாலும் படிக்கலாம், நீங்க கிராமத்துல இருந்து டவுன் எங்க வேணாலும் சரி. So accessibility 24 hours, anytime, anywhere, even a remote village, a hilly area, anywhere you can access. Inclusiveness, everyone, ஏழை பணக்காரன் அப்படிலாம் கிடையாது. So rich or poor, no discrimination. Inclusiveness, you include everyone, irrespective of the religion, irrespective of the caste, irrespective of your wealth. So everyone is given the opportunity to access the education because of the digital mode. So these are the 4 important things: online courses, online examinations, digital textbooks and animation. இது எல்லாருக்கும் வந்து அதுவும் இந்த கடந்த 6-8 மாதங்கள்ல எல்லாருக்குமே these are all familiar. காலேஜஸ்க்கே போகல யாரும், யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு யாரும் விசிட் பண்ணவே இல்லை. But however, we are continuing our education process, teaching learning process. Examinations are going on.
ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸ் we do conduct. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ கண்டக்டிங், கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ த்ரூ NTA, National Testing Agency, JEE main exam was conducted during the COVID-19 period. How it was possible? So we must make use of the facilities available. So ரெண்டு விஷயம் நம்ம மாணவர்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்த விரும்புறேன். My dear students, இந்த டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு சர்வீஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், இன்னொன்னு ஆபரேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ். இந்த சர்வீஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் தேடி நீங்க லைப்ரரிக்கு போகணும். You must go to the library searching for books. I mean hard copies. இன்னைக்கு தேவையில்லை. Soft copies are available. Lectures, you must go to the classrooms to attend the lectures, offline lectures. இப்ப அப்படி இல்லை. We do give online lectures. இதே சரதா காலேஜுக்கு நான் வந்து நேர்ல வந்து லெக்சர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நான் என்னோட இடத்துல இருந்துகிட்டு I am giving online lectures. So now offline lectures are replaced with online lectures. Video contents. இப்போ நீங்க போய் ஜஸ்ட் NTA அந்த வெப்சைட்டை போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். வீடியோ லெக்சர்ஸ் அவைலபிள், ஈவன் யூடியூப்ஸ், அப்புறம் வீடியோ லெக்சர்ஸ் ஆஃப் IIT ப்ரொஃபசர்ஸ், IIM ப்ரொஃபசர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோ லெக்சர்ஸ் நவ் ஆர் அவைலபிள் இன் டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்ல. ஸோ அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் குவிஸ், ஆன்லைன் குவிஸ், இதெல்லாம் வந்து சர்வீஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ். அதே மாதிரி முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அட்மிஷன் அப்படின்னா யூ மஸ்ட் கம் டு த கேம்பஸ் இன் பர்சன் வித் பேரண்ட்ஸ். பட் திஸ் இயர் ஹவு த அட்மிஷன் நடந்துச்சு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். கவுன்சிலிங், இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் கம்ப்ளீட்லி ஆன்லைன். Arts and Science colleges admission was done completely online. Even for registering for programs, if you want to register for any programs, even NPTEL, anywhere you can register for NPTEL programs and courses. Examination you can take up even from home. இப்ப பாத்தீங்கன்னா Anna University has conducted beautifully the end semester examination through online. அது எப்படி? சாதாரண விஷயம் கிடையாது. Monitored examinations, proctored examination சொல்லுவாங்க. Proctored அப்படின்னா it is monitored through camera. நீங்க காப்பி அடிக்க முடியாது, மார்க் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. நிறைய மார்க் பிராக்டிஸ் பண்ணவங்கள பிடிச்சிருக்காங்க. They were disqualified. The students who did malpractice in the Anna University examinations, they were disqualified. So நீங்க வந்து ஹால்ல வந்து எழுதணும், உங்களை சூப்பர்வைஸ் பண்ண அவசியமே கிடையாது. Even through these online examinations monitor பண்ண முடியும். There are possibilities. Even I too wrote online examinations through proctored. என்னுடைய பையன் கூட எழுதியிருக்கான். ஸோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து ஃப்ரம் எனிவேர் எனி டைம் யூ கேன் டேக் அப். இதான் ஆபரேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து கம்ப்ளீட்லி revamp ஆகிருக்கு. We are revamping the education system. It is because of the digital India programs. So we must thank the present government for taking the initiatives to increase the awareness among the students and teachers to go for the digital education. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அட் எ டைம்ல ஒரு கோர்ஸ் தான் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் ஆஃப்லைன்ல தான். நோ அப்படி இல்லை. This time the IIT Madras first time with the support of MHRD in the year 2020-21, this academic year, has introduced an online BSc programming and data science, a 3 years degree program. Anybody can join. ஏற்கனவே கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க, ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், ஆர் எனி undergraduate or postgraduate students, or employed, those who are already employed, or +2 படிச்ச, இந்த வருஷம் +2 படிச்ச பையன் ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல சேர்ந்திருக்கான் அப்படின்னா he can also enroll in BSc online programming because there is a great demand for data science. So அடுத்த ஒரு 20 years அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் டேட்டா சயின்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்றாங்க. 25 million jobs will be created for data scientist. அப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு டிமாண்ட் இருக்கு. 25,000 பேர் சேர்ந்திருக்காங்களாம், including my son. Already has enrolled in BTech program in Tyagarajar College for 4 years BTech program, and also he enrolled in BSc programming offered by IIT Madras. So, my dear students, online courses
சைமல்டேனியஸா முன்னாடிலாம் பாத்தீங்கன்னா 2 கோர்ஸ் சைமல்டேனியஸா பண்ண முடியாது. இப்போ அப்படி இல்லை. யூ கேன் என்ரோல், யூ கேன் ஈவன் எனி நம்பர் ஆஃப் கோர்சஸ். இப்போ என்பிடிஎல் கோர்சஸ் அப்படின்னா அதுல வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த கிரெடிட்ஸ் will be considered 140 credits for UG அப்படின்னா அந்த 140 creditsல 20% 28 credits you can earn by undergoing courses from other institutions. மற்ற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய கோர்சஸ் எடுத்து நீங்க படிக்கிறது மூலமா இந்த 140 கிரெடிட்ல 20% 28 கிரெடிட்ஸ் நீங்க ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். அது போக மிச்ச கிரெடிட் நீங்க காலேஜ்ல படிச்சா போதும். அதே மாதிரி பிஜில 90 கிரெடிட்ஸ் அப்படின்றாங்கன்னா அவுட் ஆஃப் 90 கிரெடிட்ஸ் 20% credit வந்து you can earn by undergoing courses offered by the other education institutions simultaneously. So simultaneously you can pursue 2-3 programs. இப்போ எங்க காலேஜ்ல விவேகானந்தா காலேஜ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who are studying BCom அப்படின்னா the BCom is offered by Vivekananda College, but at the same time we can also join a degree program offered by IGNOU. We have a IGNOU center in our college. So simultaneously பாத்தீங்கன்னா a student is undergoing 2 programs at a time. One, a degree offered by Madurai Kamaraj University, another degree offered by this IGNOU. I had been taking classes for Yadava College in Madurai, where the PG students, MCom students, 5 days they are attending classes in the college for MCom program, for which they are getting degree from Madurai Kamaraj University. At the same time, 2 days, Saturday, Sunday, the same MCom students can also enroll in MBA program offered by Bharatiyar University. So a student can get 2 degree certificates, one from one university, another from another. So அந்த மாதிரி simultaneously பண்றதுக்கு இன்னைக்கு இந்த government is allowing to pursue many courses at a time. For example, see this. In the digital நாளதான், it is because of the digital transformation educations. So முன்னாடிலாம் பாத்தீங்கன்னா classroom, physical classrooms. Now we have digital classrooms or flipped classrooms. You can learn anytime and anywhere. Access to online materials, learning materials. நீங்கெல்லாம் வந்து study materials நீங்க வந்து லைப்ரரி பக்கம் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. Here colleges are closed, universities are closed, libraries are closed. So how to go to college or university to access books? Here you can access all the books, learning materials in digital format. So even mobile phone, that's more than enough to access video-based learning packages, online courses, MOOCs. I'm going to tell about the MOOC. Then game-based, the kindergarten to 12th standard, activity-based learning, game-based learning, நிறைய video models வந்துருச்சு இன்னைக்கு. So such a way, the digital transformation in education is taking place. And now I am just giving awareness to my students, the digital initiatives in education. அதாவது இனி நாம வந்து இதுல வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும். We can make improvement. But already we have done a lot. But how many of you are aware of all these initiatives taken by the government of India? For example, Swayam, study webs of active learning for young aspiring minds. One of the MOOCs programs, NPTL, National Program for Technology Enhanced Learning. Swayam, Prabha, DTS channels, National Digital Library, Academic Depository, eSource Sindhu, Operation Digital Board, Virtual Labs, eYantra, Campus Connectivity. So these are all some of the digital initiatives. I am just rushing up, telling one by one in brief. So the Swayam portal, உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ நீங்க graduation, undergraduation பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே, you can also pursue the NPTL courses offered through the Swayam portal by MHRD. It's a free of cost. So in the Swayam portal மூலமா நீங்க how many courses you can enroll? சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இந்த Swayam, it is available to all, anytime, anywhere, by anyone. இதுல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, you have video tutorials, e-contents, self-assessment and discussion forum. நான் எப்போ சொன்ன மாதிரி through Swayam courses 20% credits you can earn. There are 16 weeks courses,
12-week courses and 8-week courses இருக்கு. The NPTEL in India 2003 by 7 IITs and IIScs, national coordinators, more than 1,000 professors involved in these NPTEL courses. And in the NPTEL courses, more than 280 million people, they join these courses. And all the video lectures are available in YouTube and NPTEL server. To me, இந்து பேப்பர்ல ஜூலை 29, 2019 வந்த நியூஸ், பமீர் ராய் அவர் தான் எனக்கு ரோல் மாடல், இஸ் தி இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டி என்ன பொறுத்த வரைக்கும். A second year B engineering graduate. He was able to complete 15 NPTEL courses at the age of 17. அவரை தேடுறாங்க IITs, எங்கடா யாரு யாங்கனாங்க. He is from Tripura, doing engineering in Arunachal Pradesh. And he was able to complete 15 NPTEL courses at the age of 17. நம்மது second year student நம்மது ஏன் நான் பண்ணக்கூடாது, நம்ம தான் last academic year. இந்த இந்து பேப்பர்ல ஜூலை 29 next immediately as a teacher, even though I'm at the verge of retirement, I joined these NPTEL courses and completed 3 courses in the hard semester November, soft skills, OBE, human resource. And in the April, I did 3 more NPTEL courses I completed with 2 ORPIT 16 weeks courses. And this semester, November 2020, I am going to write next month. I have completed 2 courses, body language and leadership, for which I thank Pamir Roy, who has inspired me as a teacher. A student has inspired a teacher to enroll the NPTEL courses. Why not the students? I request all the students to join the NPTEL courses along with your regular programs, UG or PG programs. That is a certificate given by the NPTEL which will help you in getting employment. And these are the important initiatives, digital initiatives like Swayam Prabha. You know, Swayam Prabha has 32 DTH channels, all without charge, available 24/7, free channels. Every day, the new contents are uploaded, telecast for 4 hours and repeated 6 times a day. From class 9th to 12th standard. Particularly those students who are preparing for NEET exam or JEE main, they must make use of this Swayam Prabha, the DTS channels. அதே மாதிரி ஆபரேஷன் டிஜிட்டல் போர்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. By 2022, the government of India wants to extend the digital education to all the classrooms in our country, particularly from 9th standard onwards. The government wants to install around 2 lakh digital board at a cost of rupees 2,000 crores in more than 300 universities and 10,000 colleges. It is an initiative by the MHRD to install the operational digital board. So we must make use of this. And the National Digital Library, as I said, digital initiative. Now the National Digital Library is available for every student to enroll. Everyone must enroll and become a member and make use of the resources available in the National Digital Library. You won't believe there are around 72 lakh digital books available in this National Digital Library. Around more than 15 lakh students so far registered, and even you can use your mobile phone to download the app, the NDL app, to access to this library. And as I said in the beginning, National Academic Depository. So your certificate, degree certificate as well as your mark statement can be downloaded from this depository and you can keep it forever. There is a DigiLocker available. You can download your mark statement, particularly 10th standard, 12th standard, degree certificates. Everything is now available in the DigiLocker. Everyone can avail. With your mobile phone, using the Google Play Store, you can download the app and you can, not only your Aadhaar card, even your LIC policy documents, your driving license, your any document issued by the various authorities. The DigiLocker is a facility made available. The past 6 years, it has been doing the service. And another important thing is eSouth Sidhu. As I said, it's a consortium of all the higher education institutions to provide the electronic resources, and around 97 centrally funded institutions and 217 universities
and 3,000, more than 3,000 colleges have enrolled. And you won't believe around 30 lakhs plus books are available, e-books. You can make use of this. And virtual labs. Theory classes we can conduct through online mode. And how about the experiments, lab experiments? Here are the virtual labs available in our country. This is an initiative of MHRD under the National Mission on Education through ICT. It's a consortium of 12 participating institutes. IIT Delhi, it is a coordinating institute. In the virtual lab மூலமா இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட 100 plus virtual labs இப்போ available இருக்கு. Through the virtual labs, you can access to more than 700 web-enabled experiments. You can access, you can view, you can operate remotely. So, அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு இந்த virtual labs are being used by the teachers and students, even school students. They can access the virtual labs. அதே மாதிரி e-yantra. It is an initiative again of the MHRD under the National Mission on Education through ICT, robotics for engineering students. It is operated by Bombay IIT, and more than 100 colleges participate in the e-yantra. And the government of India has been providing funding to all the higher education institutions to provide campus Wi-Fi, entire campus connectivity. So around 21,000 colleges so far availed this fund from the government of India to provide the Wi-Fi facility in the campus, and more than 4.2 lakh classrooms are fitted with Wi-Fi, and all 140 centrally funded institutions and 600 universities with minimum 1 GB bandwidth. So now almost all the arts and science colleges are providing the Wi-Fi facilities to the students and staff through the campus. And GIAN program is another important initiative of the MHRD. And InflipNet is a library network and is being used by particularly the research scholars. And the Enlist is available in every college. Every student can get the membership in the Enlist and avail the services offered through this National Library and Information Services infrastructure for scholarly content. And scholarships. Here through this digital portal, the National Scholarship Portal, you can apply for state, central scholarships as well as fellowships, for which you need to register and get the various scholarships. Every student must visit the website during your graduation or post-graduation, even research scholars. And after graduation or post-graduation, if you want to go for higher studies or even for any research programs, you need to write the examinations conducted by the National Testing Agency. For example, PG students, even while doing final year students, they can go for UGC NET examinations, National Eligibility Test conducted by this National Testing Agency. So I ask every student to visit the website of this National Testing Agency, and there is an app available in your mobile phone. You can download the app from your Google Play Store. And after having seen the achievements so far in the field of education in our country, the various measures taken by the governments in the past, now the present government has come out with a new policy on national education policy 2020. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், இது நிறைய பேர் நிறைய இடங்களில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. I don't want to talk much about this. Just I want to give a brief idea, because everybody knows about the salient features of the new education policy, which is available in the portal, Government of India portal. And you all know very well about the Committee on Evolution of New Education Policy headed by Sri T.S.R. Subramaniam. The Subramanian Committee கொடுத்த recommendations in the year 2016. அதுதான் இதுக்கு அடிப்படை. அதன் அடிப்படையில் தான் the draft National Education Policy under the chairmanship of Dr. K. Kasturi Rangan, former ISRO chairman, a committee was formed by the Government of India in June 2017, which has submitted the report in May 2019, and it was accepted, and even the Parliament has approved the recommendations of the
committee report. And now it is available for implementation. The recommendations of the National Education Policy. After 34 years, 3 stages. 1986, the second policy on education. Rajiv Gandhi was Prime Minister. After 34 years, in the year 1986, the national policy on education, the previous policy, now it is completely replaced by the new education policy with a motive in an access, equity, quality, and affordability. That is the 4 pillars of this new education policy. The objective is sustainable development by 2030 to transform the India into a vibrant knowledge society and to make both school and college education more holistic, flexible, and multidisciplinary. Education institutions were not multidisciplinary, but now every education institutions, whether college or university, it must be a multidisciplinary, providing programs of various disciplines. If arts and science college, engineering college, we demarcate. There is no such hard separation. So we have to recognize and identify the unique capabilities of each student. That is a primary objective. And to achieve the foundational literacy and numeracy by all students by grade 3. Here we do not distinguish between vocational or general education or academic. We are going to avail. The education, it must be a multidisciplinary and holistic. For example, if you take a deemed university, for example, Sastra, where law courses are available. You can join law, you can join humanities, you can join engineering, you can join commerce education, you can join literature. So all programs are available in one place, in one institution, like a departmental store. That's why it's called multidisciplinary and a holistic education across the sciences, social sciences, humanities course. And next, you all know very well, we must give importance for conceptual understanding, emphasis on conceptual understanding rather than rote memory. Creativity is given more importance, emphasis on creativity and critical thinking. And the value education, we must inculcate the ethics, human and constitutional values. Other languages, mother tongue. In the new education policy, the colleges and universities in Tamil Nadu, at the undergraduate level, students teach. Now we are given freedom to teach in mother tongue. The students can learn the undergraduate courses, programs. Already you are allowed to learn. So the teaching learning can be in mother tongue. Mother tongue is given the importance. But in a primary education, compulsory in mother tongue. Kerala, students of Kerala, they must learn Malayalam. The students of Tamil Nadu, they must learn Tamil up to at least secondary level. So such a way, and because if you want to improve your creativity, if you think your mother tongue, so such a way the new education policy is giving emphasis for learning through mother tongue. Life skills. In the OBE, formative assessment importance. So the formative assessment will be given more weightage rather than the summative assessment in semester. Technology in teaching and learning. And the new education policy will give more respect for diversity and the local context, particularly while designing the curriculum. Curriculum design பண்ணும்போது local needs. So think locally, act locally. Local. So education programs to show the requirements of the local. And in curriculum across all levels of education.
இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா the regulation of the higher education institutions, colleges and universities. Even though it is light, but it is said a tight regulatory framework. எதுக்காக அப்படின்னா to ensure integrity, transparency and resource efficiency. Funds கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்ல இருந்து how the funds are effectively utilized. So effective utilization of funds given by the government, transparency in the activities of the higher educational institutions. அது அட்மிஷனா இருக்கலாம், அப்பாயின்மெண்டா இருக்கலாம், வாட் எவர் பி த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே எவ்ரிதிங் டிரான்ஸ்பரண்ட். இன்டெகிரிட்டி, அதே மாதிரி ரிசர்ச்சுக்குன்னு எம்பசைஸ் பண்றாங்க. தனியாக ஃபவுண்டேஷன் வில் பி செட் அப், அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரிசர்ச் வில் சி. அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் ரிவ்யூ of all the higher educational institutions by experts to study their progress. இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, the first time in the history of our country in the field of education, government of India இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி மூலமா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, substantial investment will be made in education, particularly for public education system by என்னது earmarking 6% of the GDP. GDP 6% இதுவரைக்கும் யாரும் பண்ணல. First time 6% of the GDP will be earmarked for the higher education. Education-க்காக. And இதுல என்னன்னா பெரிய மாற்றம் எப்படி கொண்டு வர போறோம் என்பதை இப்ப நீங்க பார்க்கலாம். To ensure the universal education, Government of India wants to achieve 100% gross enrollment ratio. If you see the gross enrollment ratio, the gross enrollment ratio so far அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா not even 30% இது வரைக்கும். இப்போ 2020 we give the benchmark 30% at least, but 2020 30% GER, 2030 in another 10 years how are you going to achieve 100% GER என்பது நம்ம கையில தான் இருக்கு. So it is our motive to achieve 100% gross enrollment ratio in school education by the year 2030. Another important இதுல முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா, இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே கம்ப்ளீட்டா மாறுது. உதாரணத்துக்கு என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் ஆர் என்னுடைய கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அவங்களுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, எஸ்எஸ்எல்சி 11th ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஆஃப்டர் எஸ்எஸ்எல்சி 11th ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னா பியூசி படிப்பாங்க. ஸோ 11th standard SSLC followed by PUC and graduation, undergraduation for 3 years. Whereas பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நாம எல்லாரும் எப்படி படிச்சிருக்கோம், இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப், 10th standard 10 plus 2. The system எப்படி இருக்குன்னா 10 plus 2 plus 3 years of undergraduation. இதான் இப்ப present system 10 plus 2 plus 3. பட் இனி எப்படி வரப்போகுதுன்னு பாருங்க. The 10 plus 2 and the structure completely replace ஆகுது. We are completely replacing the present system of 10 plus 2. And we are going to have a new structure 5 plus 3 plus 3 plus 2. So, இப்போ education எப்படி higher education வரும்னா, undergraduation courses எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, either 3 years or 4 years. We'll see. இந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்து படிச்சு பாருங்க. School education பொறுத்த வரைக்கும் it has 4 stages: foundational stage, preparatory stage, middle stage and secondary stage. Preparatory நல்ல அருமையான ஒரு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இதுல. Up to 8 years till you complete. அதாவது பாத்தீங்கன்னா 8 years வரைக்கும், grade 2 முடிக்கிற வரைக்கும் the education எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. Preschooling for 3 years and grade 1, grade 2 for 2 years, 5 years first stage. And second stage up to 11 years, from age 8 to 11 years, grade 3 and to 5. And up to 14 years வரைக்கும் from age 11 ல இருந்து grade 6 to 8. Second stage எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 2 stages பிரிச்சிருக்காங்க. From ages 14 to 18 years அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா grade 9 and 10 and grade 11 and 12. This way கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து டிஸ்கஷன்ல இருக்கு. அடுத்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வரும்போது now what are the changes we are going to see in future in school education. Coming to college education அப்படின்னு பார்க்கும்போது, as I said in the beginning,
2025 குள்ள நேஷனல் மிஷன் ஆன் ஃபவுண்டேஷன் லிட்ரஸி அண்ட் நியூமரசி we must achieve. அதுக்கு டார்கெட் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. இன்னும் 5 years தான் டைம் கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்குள்ள we must speed up our programs to achieve this mission, national mission on foundation literacy and numeracy in 5 years. அதே மாதிரி the government wants to formulate a national book promotion policy and to set up a national assessment center. That is very, very important to assess, to review and to analyze the performance of the schools, student assessment and evaluations. அதே மாதிரி gender inclusion fund and special education zones will be created for equitable and inclusive educations. இன்னொரு டார்கெட் வந்து இந்த இதுல பண்ணிருக்காங்க. By the year 2022, the government என்ன பண்ண போகுதுன்னா, it has to set up a common national professional standards for teachers and to regulate the schools apart from the school state standards authority. We have at the national level to assess the performance of the schools, the quality of education provided by the schools for the school students. School quality assessment and accreditation framework. Every college இருக்கோ அதே மாதிரி ஸ்கூலுக்கு by SCRT, State Council for Educational Research and Training. அதே மாதிரி for every district or every state level ball bond boarding school government established. ஒரு முக்கியமான விஷயம் I want to tell you my dear students, இப்போ நீங்க BSc படிச்சுட்டு அப்புறம் B.Ed படிக்கணும் to become a school teacher அப்படின்னு இல்லாம இந்த வருஷமே நீங்க இந்த 4-year integrated B.Ed program, a minimum qualification to become a school teacher. By 2013 சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ 2020 this year the Gandhigram University has introduced this 4-year degree program. ஒரு +2 படிச்ச ஒரு boy or girl can join the course BSc B.Ed or B.Ed B.Ed directly 4 years course. 4 yearsல வந்து எப்படி லா காலேஜ்ல போய் நீங்க BA BL படிக்கிறீங்களோ பிகாம் BL படிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி you can join this course. நம்ம காந்திகிராம் யூனிவர்சிட்டியில இதை பண்ணியிருக்காங்க இந்த வருஷம். ஸோ இதுதான் இனி ஃபார் எ ஸ்கூல் டீச்சர் BSc படிச்சு முடிச்சுட்டு B.Ed படிக்கிறதுல இட்ஸ் இன்டகிரேட்டட் B.Ed ப்ரோக்ராம். ஸோ இது வந்து ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் திஸ் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி அண்ட் திஸ் இஸ் பீங் இம்ப்ளிமெண்டட் நவ் ஆல்ரெடி. ஸோ 2030க்கு பிறகு B.Edக்கு தனி கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் இன்டகிரேட்டட் B.Ed ப்ரோக்ராம். And as I said in the beginning, higher education பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து டார்கெட் 50%, ஸ்கூல் எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் 100% கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ. அதுக்கும் இயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க 2035 அதே மாதிரி என்ன சொன்ன மாதிரி ஆல் த ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வில் பிகம் இன் another 20 yearsல every college or university will be treated as a multidisciplinary college or university. This is another target fixed by the government. Another important நான் சொல்லணும்னு வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2025 vocational education and awareness கொடுத்து ஆகணுமா for all the students through schools and colleges. At least 50% of the students. At least 50% of the students. அதாவது வேலை இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள், கவலை உனக்கில்லை ஒட்டுக்கொள். அந்த நாங்கள் படிக்கிற காலத்திலேயே வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன் எங்களுக்கு நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க கைத்தொழில். ஸோ அந்த மாதிரி ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன் ஆர் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் யூ கேன் ஹாவ் யுவர் ஓன் என்னது ஒகேஷன். ஸோ ஒகேஷனல் எஜுகேஷன் நவ் இஸ் கிவன் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்டர் திஸ் நியூ நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி. அதில் வந்து 50% லேர்னர்ஸ். அது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் இனி வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அப்படின்னும் போது செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதான் இப்போ இன்னைக்கு வந்து மேடம் வந்து அந்த டாபிக் சொல்லும்போது இன்னோவேஷன் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொன்னது. ஸோ how are you going to give employment to yourself and to become an entrepreneur after graduation or post graduation? How are you going to start your own enterprise, the startups? So ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி the UG degree is a 3 year 4 year. Okay, I think I did not discuss more on this because as I said we are moving towards multidisciplinary, revamping the completely curriculum, the pedagogy, the assessment எல்லாமே மாறுது, assessment system எல்லாமே. And as I said for researchக்காக the government wants to establish a national research foundation which is going to fund the research activities of the colleges and universities.
And as I said, the governing of the colleges and universities. We have 4 structures. So government wants to set up a National Education Technology Forum, an autonomous body for exchange of ideas, for use of technology to enhance the learning, assessment, planning, and administration. See, by 2030, the government wants to achieve 100% youth and adult literacy through online education and digital education. As I said right from beginning, year after the education எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா through online and digital mode. So this way the government is planning, and as I said, to establish the Indian Institute of Translation Interpretations. எதுக்காகனா அந்த மதர் டங்க்ல நம்ம வந்து நடத்துறதுக்காக medium of instructions. And இதோட முடிச்சுக்கலாம். Here 4 levels government wants to set up the bodies for regulations, accreditation, funding, and the academic standard setting. Adula, at the higher level, UGC I think will be replaced with the National Higher Education Regulatory Council to regulate the higher educational institutions in our country. Apart from medical legal separate. அதே மாதிரி NAC, NAACக்கு பதிலா National Accreditation Council to accredit the higher education institutions. அதே மாதிரி for funding தனியா பிரிச்சுட்டாங்க. Hereafter not UGC. Hereafter we are going for funding from Higher Educational Grants Council for all the colleges and universities. We are going to have a new funding agency called Higher Education Grants Council. அதே மாதிரி to fix or to frame the graduate attributes, I mean learning outcomes for various programs offered by the colleges and universities, that is academic setting standards. Education Council, General Education Council ஒன்னு ஆரம்பிக்க போறாங்க. இதெல்லாம் வந்து அந்த draft documentல இருக்கு. Now if implemented, we are going to have all these changes in the higher education system. And as I said, the National Higher Education Qualification Framework, which is to be formulated by the General Education Council, இதெல்லாம் வந்து the administration structure காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. And முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, by 2025 every college எப்படி இருக்கும் பாருங்க. After 15 years இந்த application system கம்ப்ளீட்டா வந்து போயிடும் gradually, and every institution will become an independent board of governors. இதுதான் அந்த aim in another 15 years. So how are you going to wipe out this affiliation system? And as I said, the present Central Advisory Board of Education, CAB, it will be strengthened to bring overall focus on quality education. So repeatedly I am telling, the government wants to provide quality education. That is a main motto of this national education policy, quality education. And this I have already said. என்னுடைய parents, grandparents அவங்க என்ன மாதிரி சிஸ்டம் அவங்க படிச்சாங்க, SSLC 11th plus PUC plus degree. இப்போ நாம எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம், 10 plus 2 plus 3. இனி எப்படி இருக்கும் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் 5 plus 3 plus 3 plus 4, whereas college or university education, higher education வரும்போது 3 years or 4 years degree course will be. இப்போ நீங்க after 3 years நாங்க வெளியே போறேன் போதும் டிகிரி எனக்கு போதுன்னீங்கன்னா you can leave with 3 years degree certificate. இல்ல 4th year நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னீங்கன்னா you can continue in the 4th year where emphasis will be given for research papers. So research க்கு importance கொடுப்பாங்க. So like that, in that நீங்க higher studies போகணும், further நான் PG படிக்கணும், research பண்ணணும் அப்படின்னா you must choose the 4-year degree program. When you come for PG, it will be 1-year program, then followed by research. Like that போகும். Otherwise எனக்கு டிகிரி மட்டும் போதும், அப்படியே நான் வேலைக்கு போறேன், அல்லது I want to leave அப்படின்னீங்கன்னா 3 years ஓட you can, you have a choice to exit from the degree program after 3 years. And as I said in the beginning, the third stage
இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராமோட third stage. I'll take another 15 minutes to wind up. Innovation and entrepreneurships. இந்த innovations and entrepreneurship அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்முடைய மாணவர்களுக்கு நாம என்ன சொல்லி தர போறோம்? How are our programs to be, arranged or designed? Now, I want to mention some successful women entrepreneurs. Being a Sarada College students, the students of Sarada College, after graduation or post-graduation, you may become one of the successful women entrepreneurs which I am going to present to you. Look at Sharda Sharma. நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க. The Sharda Sharma, she is a founder of Your Story. நீங்க ஆன்லைன்ல போய் கிளிக் பண்ணி பாருங்க. She is from Bihar, the founder of Your Story. அந்த அம்மாவுடைய ஸ்டடீஸ் வந்து BA History and MA History. And she also did MBA in ESA. In the Your Story மூலமா, she has been collecting and publishing the stories of successful entrepreneurs, interviewing the entrepreneurs and bringing out to the world the stories of successful entrepreneurs, and she is a model, a role model to all of you. And Kavita Shukla, at the age of 30, she has done a very good job, fresh paper. You won't believe, at the age of 12, she started how to preserve the food with the help of the fresh paper. அதில் வந்து சில மூலிகைகளை சேர்த்து ஸ்பைசஸ் அந்த ஃப்ரெஷ் பேப்பர்ல சேர்த்து how to preserve the food. And you won't believe, the Kavita Shukla has got 4 patents, and she founded the Fenugreek, an enterprise, a startup, and she has been successful. And actually she did her BA from Harvard University, and she is the inventor of this fresh paper. இது அவருடைய invention. Fresh paper என்பது is an invention of the Kavita Shukla. Okay. And another entrepreneur which I want to introduce, she is the youngest CEO in the world, the youngest world web designer. உலகத்திலேயே the youngest web designer. She started using the computer at the age of 3, and she started designing, websites, create பண்றது at the age of 4, and at the age of 6 years, first website she created. So அந்த அளவுக்கு a girl at the age of 22, now she is from Kerala, Kozhikode, and she has started this startup he designed in 2009, 10 years before இது ஆரம்பிச்சாங்க, when she was 10 years old. A BBA graduate from St. Joseph College, just a graduate, BBA graduate. She completed her graduation year 2018. So how a graduate has invented. So another woman entrepreneur, successful woman entrepreneur, which I would like to mention, Suchitra Salwan. The Suchitra Salwan, she is the founder and CEO of Little Black Book, her own creation, online portal, economics graduate. 10 years before, 2010, BA economics படிச்சுட்டு Delhi University, Hindu College, she founded this digital platform in 2013, 7 years before. It is a web and app platform used by more than 25 million customers across 9 cities in our country to discover over 1 lakh plus business. And she also worked in BBC in the beginning. So in the initiative, I expect from the students at present. அதே மாதிரி ஃபல்குனி நாயர், அந்த அம்மா வந்து even at the age of 55, one can prove by Niyaka, her own startup. She is from Mumbai. இன்னைக்கு அதனுடைய மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா 280 crore net worth மதிப்பு. Just 8 years before she founded this Niyaka in Mumbai, 2012, an online retailer.
supplying multi-brand beauty products, cosmetics. இந்திரா காந்தி இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் டெல்லியில இந்த அம்மாவுடைய அந்த ஸ்டால் இருக்கு, டெர்மினல் 3ல இருக்கு, போனீங்கன்னா பார்க்கலாம். நீங்க at the age of 55 you can prove முடியும்னு சொல்லி அவங்க நிரூபிச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு பர்சனாலிட்டி மாலினி அகர்வால். இந்த மாலினி அகர்வால், she is from Allahabad, a graduate from Delhi College, and she is also a DJ from University of Mumbai. இந்த missmalini.com இது என்ன பண்றாங்கன்னா, to provide, consultancy to the people in and around, not only in Mumbai or Delhi, even across the country. She has been giving consultancy on various activities like appetite for Bollywood, lifestyle, news, fashion, travel, food, everything. இந்த அம்மா வந்து நிறைய மல்டி பர்சனாலிட்டி. She worked in TV, she is an entrepreneur, so like that. And another personality which I want to mention here is Sakti Talwar, and she is the founder of the Rux and Beyond, a graphic designer, and she is an executive of this Rux and Beyond, a e-commerce platform for one-stop shop. An MBA graduate from Bayreuth University, and she did her BCom in 2006. How she has been successful by starting a new enterprise of her own. The Richa Singh, her own startup called Your Dos. She is from IIT Guwahati and a designer, and this platform is used to provide consultancy on psychology. More than 1,000 experts are involved in this process. And another person which I want to introduce is Radhika Agarwal. And this Radhika Agarwal is the founder of this Shop Clues. She founded this Shop Clues in 2011, just 9 years before, an MBA graduate from Washington University, and she is from an Indian Army family. And another important, Pranshu Patni. The Pranshu Patni, she is a co-founder of this online portal, Asiaவிலேயே the largest educational app அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா this Culture Alley. If you want to learn English, even app is also available. So the best Google app 2016 award the Pranshu Patniki கிடைச்சிருக்கு. She is also the winner of India's best mobile app in 2017, and she is a MBA graduate, a BTech graduate from IIT, a gold medalist. And Sairi Shawal, she is a founder and CEO of Shiros. This was invented and founded in the year 2014, and it is a payments bank. And she is also a visiting faculty, and she did her PG diploma in management from IIM Ghaziabad. And the most inspiring personality, the Sri Vidya. One must follow her path. அதாவது she is the only daughter, a widower. At the age of, அதாவது எல்லாருமே வந்து வயசாயிடுச்சு அப்படின்னு நினைப்பாங்க, நம்ப மாட்டீங்க. After 40 years, she started doing this business, Ravindra Services. இன்னைக்கு அந்த அம்மாவோட டர்ன் ஓவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 22 crore. More than 4,000 employees-க்கு அந்த அம்மா வேலை கொடுத்துருக்காங்க. They are employing. One of the customers is L&T. She is providing security services to L&T, CTS, TVS Sundaram. Such a way, she has been a security service provider, the Ravindra Services Private Limited, the Mavadia company. Chennai, she has been doing a wonderful job.
and a successful entrepreneur. And Madhu Saran is the founder of this STC Technologies, and also is the founder of NGO River. And she is a BCom graduate from Madras University in the year 1998. And she has been providing the training to the young, both men and women, for employment. Then the last one, My Harvest, என்று சொல்லக்கூடிய a startup by Archana Stalin. The Archana Stalin பத்தி சொல்லணும்னா, she is also an engineering graduate from Anna University in 2009, 10 years before. But she wants to give importance for organic farming. அதாவது roof gardenல organic farming பண்றதுக்கு she has been giving training, and she has been helping many people to do organic farming in the rooftops by providing all services. I mean, soil, seeds, fertilizers, equipments. Sambandhama, she has been giving consultancy to thousands of people. She is also from Chennai. This Archana Stalin has been doing a wonderful job. And one more ஒரு startup, W Square. இவங்களை பத்தி நான் நிறைய சொல்லணும். ஏன்னா ரெண்டு பேருமே they are from same college. Vandana Ramanathan and this Jinal Patel, all from MOP Vaishnava College, Chennai. Vandana Ramanathan did her BSc in Visual Communication, whereas this Jinal Patel did her BA Journalism in the same college, MOP Vaishnava College. But ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து even after marriage, one can do wonder. அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா with 2 kids, இவங்க they started this new venture W Square to help the women. சென்னையில பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விமென்ஸ்க்கு வந்து they are doing consultancy services, helping the women, particularly the pregnant women, new mothers, to get back to work, okay, by building a network, and they build their careers, helping the women in Chennai. சச்சவே நீங்க இந்த வெப்சைட் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு தேதி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மூலமா more than 842 women entrepreneurs உருவாக்கி இருக்காங்க. They have created more than 842 women entrepreneurs இவங்களுடைய அந்த கன்சல்டன்ட் மூலமா. So such a way this Vandana Ramanathan and Jinal Patel have been doing. So இந்த women entrepreneurs பத்தி நம்ம நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். I have got lot of examples to inspire the young students. So I think உங்களுடைய அந்த எதிர்பார்ப்புகளை நான் fulfill பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். So with this, I thank the organizers for giving me an opportunity to present my views on the national education policy along with the innovation entrepreneurship, particularly for women entrepreneurship. So thanks for the opportunities. Thanks to all the students and teachers of Sharada College, Salem. And thank you once again with the quotation by Swami Vivekananda, strength is life, weakness is death. I wish you all the best. Thank you once again. Srikanth, please move there. Sir, really, wow. We wowed at your lecture. It was a marvelous downpour of what to say, a wholesome, nutritious lecture, which covered like எப்படி வந்து ஒரு குழந்தைக்கு வந்து initial லேந்து informations, you just didn't miss even one aspect, sir. So really it was a, what to say, miss not session for all of us, and all the students would have got inspired, sir. Before giving the formal vote of thanks, I would like to ask if anybody wants to ask any questions to you, sir. If can the students post any questions to you, sir? Yes, if time permits. Already you said 4 o'clock is the deadline, and I could see in the chat box many students, I mean participants have said thank you sir for your realistic session. I think I don't find questions in the chat box. There are no questions. Okay. Anyway, if you want, you continue or you can wind up. And I thank again. If anybody has any questions, you can post it in the chat. உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ மீன் சாரதா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்.
ஏன்னா நேர்ல வர முடியாது காலேஜுக்கு. இவங்க எல்லாருமே எங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இல்ல இல்ல, All are our students only, sir. I'm very happy to meet you all through this online Yeah, platform. really. Okay, thank you. I wish Really, we are, the students of Sarada College to achieve more and more. Even the college should also get recognition. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Any teachers or any student, you can interact. Yeah, if you have any doubts, anybody can ask. Post your questions or you can unmute and ask, sir. Or you can even contact me through email. You can also share my email. And later, if any support, educational support, anything, okay, you can meet. I have lots of WhatsApp groups through which I share materials, study materials. Even as I said in the beginning, during the pandemic period, I conducted 81 quiz programs, online quiz on general knowledge and English grammar for the students. And it was shared through WhatsApp groups across the country. And I got many participants from other states also, like Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra. So such a way we have been doing. And many students are asking for these resources, e-resources. So one student from Vivekananda College, Chennai, he was asking for managerial economics textbook, first year BCom student, he was asking. And immediately I sent a book on managerial economics. So such a way, it's our duty to help the students community. Okay, கேளுங்கள் தரப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும். So we are the givers. Whatever we have received so far in the past, we must give it back to the society. That is the duty of every teacher. Give it back. Sure. So that's what I am doing. Thank you. We are very much inspired, sir. So now, in the absence of any questions, students want your number and email. Ma'am? You can share the email or you can WhatsApp number. Yeah. You can share if they want. Even I have a group called Narayan IAS Club, Narayan Quiz Club. If they want, they can join Narayan Quiz Club to learn more general knowledge like that. They can participate. Narayan Quiz Club. And I have one WhatsApp group called IAS Aspirants, Narayan IAS Aspirants. Those who are preparing for civil service examinations, they can join the WhatsApp group to learn more on that. So such a way I am helping the students through the WhatsApp groups. So if they want, they can join. I'll give you the WhatsApp link later. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, I'm having a doubt, sir. This is from Amudambige. Sir, being an autonomous college, can our department start any dual course, sir? 3 years course. Dual course, sir. Can we offer dual course, sir? படிக்கலாமா ஆஃபர் பண்ண போறீங்களா? இல்ல department whether it is going to offer or allow the students to join. Offer பண்ணாதானே sir. ஆஃபர் பண்றீங்க, எவ்வளவு கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணலாமே. அது நீங்க அப்ளிகேஷன் வாங்கி தானே பண்ண போறீங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஸ்கூல் ஆஃப் காமர்ஸ், இப்போ ஸ்கூல் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னும் போது யூ கேன் ஆஃபர் எனி நம்பர் ஆஃப் கோர்சஸ் அப்ளிகேஷன் வாங்கி நீங்க பண்ண போறீங்க. depending upon the demand for the programs. Courses. But நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, apart from the programs வந்து individual teachers, இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து நீங்க மேத்தமேட்டிக்ஸ் டீச்சர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு சப்ஜெக்ட்ல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கீங்கன்னா அதுல யூ கேன் ஆஃபர் ஆன்லைன் கோர்ஸ். Department can offer online. This is what the government is expecting from you. So any number of courses can be offered online. So students across the world can access and join. And the மாதிரி like NPTEL. அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணலாம் நீங்க. Yes sir. ரெகுலர் ப்ரோகிராம் இல்லாம. அந்த மாதிரி பண்ணனும்னா அதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸ் என்ன எடுக்கணும் சார்? அதெல்லாம் நான் அப்புறம் லேட்டர் கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாமா சார்? பண்ணிக்கலாம், அது பண்ணிக்கலாம். நிறைய இருக்கு அதுக்கு யூனிவர்சிட்டியிலே நிறைய அதுக்கு அந்த செல் உருவாக்கி இருக்காங்க. யூ கேன் அப்ரோச் உங்க யூனிவர்சிட்டியில அதுக்கு தனியா பண்ணியிருக்காங்க. நீங்க போய் கேட்டீங்கன்னா they will help you how to start. National Information Center ஒன்று இருக்கு, NIC சொல்றாங்க. யூ கேன் அப்ளை MHRDக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். நீங்க அப்ளை பண்ணி யூ கேன் அலோ ஆஃபர் த கோர்ஸ். அது கொஞ்சம் ஸ்கிரீனிங்லாம் இருக்கு. த்ரூ யூனிவர்சிட்டி மூலமா நீங்க பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நிறைய கோர்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Shall we have vote of thanks? Okay, madam. Yes, Thank you. Akhila. Yes, please. Yes. This is a formal vote of thanks. Sir. Very good afternoon to one and all gathered here. I am very much delighted to propose a vote of thanks on behalf of our research cell and IIC of our college. Madam, once again, I am profusely, sir. madam, my colleague, MPhil Sir? classmate, my MPhil classmate from Madras University, Dr. E. Rema, she is heading the Department Yes, of sir. Commerce, Government Arts College, Chengalpattu. She gave a feedback Okay. in the feedback form. I thank her Oh, great. for her feedback about the Wow. session. Dr. E. Thank you Rema. so much, sir. Thank you, Dr. Karthikeyan. So your program has reached so many people. Yeah, it has reached and I was Sharda there College. throughout. It was really wonderful and Many mind-blowing. students, many teachers and students across the state and country. Yes, yes. So happy to be your I must classmate thank and the friend. Sharda College for the initiative. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank So you, happy madam. to be your classmate and friend. Thank you, organizers, Oh, for organizing such a wonderful thing. Thank you. That's Thank great. you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So I'm profusely thankful to our directors and secretary ambas for their blessings and motivations. And I thank our Madam Principal for her very encouraging gesture in each and every activity. I also thank our Madam Controller for her extreme motivation. I'm now very much delighted to thank Professor Karthikeyan, who is really a boon for us. Being a clan of the same founder, Professor seems to be a godfather who has inspired us with his speech. His 3-staged motivational session was really very, very educating and inspiring, sir. After the inspirational session of introducing the young achievers, the overview of NEP 2020 was really very enlightening. The elaborate and informative detailing on the scholarship and fundings was really very useful. And ASK factors, that was really very interesting, sir. And the informations on Atal ranking and the enlightening on the aspects of NAC was really very useful for our students, because it will be a revision, because we are at the verge of facing the peer committee from NAC, sir. So we are very thankful for that session also. Of course, yours was totally a wholesome session in which we cannot say that you didn't cover any of the aspect. Like your ideas on AI, RAA, that was also very useful. The UGC quality mandate, we were able to know. And the dynamics in which you plan to arrange your session was really very interesting, sir, because here and then there, when the students will get diverted, you just brought in some example and you drew them inside your lecture, and that is really very nice. And thank you, sir, for your not only you got maybe you got inspired from Param Roy, but we got inspired from you regarding the NPTEL enrollments. And probably all our students would have planned to enroll in more number of NPTEL courses. And we were able to know regarding the digital boards, Campus Connect, and all these things. Really, it was what to say, all in a nutshell. We were able to hear everything. Kathalin, Ketalin, Andrin, Solramari, whatever you told, we could hear, and all the things were we have a little bit of connection happening in our neurons because of your talk. That was really very nice, sir. And the last but the most highlighting session is how you brought in and you caught hold of all our IIC people, like how they can also become entrepreneurs, they can also innovate by having the role models of women whom you have really shown, sir. All those youngsters are really, I think all our Sharadaites would have planned to have any one or more of them as their role models, and would plan to head towards their startup and entrepreneurial journey, sir. And we are very thankful to you for this. And as Dr. Amudambigai ma'am said in the introduction, you are really a person who is very potential and also
philanthropistic, because you just plan to give away whatever you know for the sake of students, and you do a lot of humanitarian service that were really we are very indebted to you, sir, because we were able to have you on this platform, as you said, because it was an online meeting. It happened so this one I should um, uh, really I feel very honored on behalf of all of us to have you amidst us and have hear to your lecture, sir. And now I thank our research coordinator, Dr. G. Vasuki, ma'am, for being a part of our organizing committee. And I should profusely thank Dr. Amudambige, ma'am, for taking all the efforts. And she's at the full of enthusiasm to do to know more, and her inspiration makes things going on. And last and but not the least, I thank all the participants of Sharda College, and also other people like Professor Rama Madam and all others who have joined us. And please kindly fill the feedback form, and probably within 5 or 6 days, you may have your certificates. And last but not the least, we thank wholeheartedly the Holy Trinity for showering the choicest blessings for happening, for making this beautiful seminar happen. And this has increased our wisdom to a great deal. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you. I must thank you. And last, I want to thank the management, the Ramakrishna Tabavanam, and our Swamijis. So with their blessings only, I am able to come to this level. So it is because of the blessings of the founder Swamiji, Me to join you. and all the sannyasis of Sri Ramakrishna Tabavanam. Okay, I have grown to this level. So I am really indebted to our management. Because of the support given to me, I am able to come out to this level. So I take this opportunity to thank the management, Sri Ramakrishna Tabavanam, our parent institution. Yes, sir. We too join you, sir. We too join you in the same boat. Okay. Thank you, madam. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Akila. Thank you, Amdamgi. Thank you, ma'am. Please kindly fill up the Google form. Yeah, I put it in our faculty group also. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, close, madam. Yes, madam, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you to that madam. Thanks சொல்லுங்க. அவங்க தான் right from beginning ல இருந்து சொல்லி நிறைய interact பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. Amuda ma'am, yes, sir. ஆமா அவங்க தான். Thank you, sir. Okay, thank you, madam. Ma'am, you put your video on. Let sir see you. Yes. My bandwidth is very weak. That's why I have. More than 2 hours. More than 2 hours நால எல்லாருக்குமே அந்த டேட்டா கொஞ்சம் yes sir, but நமக்கு அந்த 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் ரொம்ப எனர்ஜி வந்திருக்கேன் சார் உங்க டாக். It is true. இது வந்து நிறைய விஷயங்கள் நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சார். No, I didn't take my lunch now. Wow, என்ன சார்? It's late ஆயிடுச்சு. இனிமேல் தான் I am going to take my lunch. Sir, please have yourself very fit, sir, because to make all these service, you need to have a good physique and health. Okay. Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir. Energy, sir. Stunning energy. Thank you so much, sir. Really. அமுதா மேம் அகிலா வைண்ட் அப் பண்ணிரலாம் அகிலா பண்ணிடலாமா? எண்ட் Thank you வாஸ்கி மேம். Thank you வேற Thank you அகிலா. Thank you பயங்கர எனர்ஜி. Thank you அகிலா. Thank you, ma'am. Thank you.